tout le monde à la maison. Good evening, everyone at home. Welcome to the November 18th meeting of Dorval City Council. So, bienvenue à la réunion du 18 novembre du conseil de ville. Avec nous aujourd'hui, on a les scouts. Mais avant qu'on commence avec les scouts, on va faire l'ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Oui, oui, Monsieur le maire, je vais proposer l'ordre du jour tel que proposé. J'appuie. Merci. On va prendre un moment pour se lever pour un moment de silence. We're going to just rise for a moment of silence, please. Merci. Thank you. Mrs. Cournoyer? I have a petition. Yes, you can please go ahead and give it to the city clerk, please. Can I speak to it? You can. Okay. I'd like to submit 468 signatures for the following petition. The undersigned request that the city of Dorval stop the demolition of the annex building called Dahlia and undertake a detailed study of the alternative community-based uses. A public consultation hearing is required. Possible options fully costed out should be presented to the public at the end of this phase. OK. Le sous-signé demande à la ville de Dorval de reconsidérer sa décision de l'intention de démolir l'annexe 12 Dahlia pour permettre de faire une étude détaillée des utilisations communautaires alternatives du bâtiment. Une période de consultation publique est requise pour faire l'examen des options et leurs coûts. These 468 signatures, added to the 350 submitted last month, bring the total number of signatures for this petition to 818 signatories. This petition is ongoing, and we will be submitting additional signatures to City Council on December the 9th. Thank you. Thank you. So if you can just leave the document with the city clerk. Bon, avec nous ce soir, on a les scouts de Strathmore avec nous. Oui, bien ça. Les scouts de Strathmore. Et donc, on va leur donner l'opportunité, avant la période de questions, de nous poser des questions. J'aimerais remercier tout le monde pour être venu avec nous et je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment un bel exercice dans la démocratie qu'on va avoir ce soir. So thank you very much for the Strathmore Scouts for coming out today. We had arranged this a while ago, so we're glad to see you. If you have any questions, we're going to answer all of the Scouts' questions before we start with the general public question period. So what I'm going to do, guys, si vous voulez aller au micro, penchez-le vers vous et vous pouvez poser vos questions. So you can go to the mic if you'd like. Just tilt it down towards you and ask whatever questions you have. My name is Miles Avila. I'm from the Strathmore Scouts, and I'd like to know what actions we're taking for the homeless people of Dorval to help them. It's a good question. No, we understood the question. The gentleman asked what we're doing to help the homeless in Dorval. So there's a number of things that we're doing to help the homeless. So, you know, sometimes these people are in a situation that they really didn't plan for. So we work with community groups to help them
if they need shelter, we can do that. We have street workers who help out people who are living on the street, the homeless. Those street workers also have medications if needed, and they can sometimes just talk with them, make sure and listen. They can also bring them to other groups or shelters where they can maybe spend a night, and they do that in cooperation with our public security and with the police as well. We also, we know that they're at the train station, and we except for the moment that they're able to stay there. It's warm, and so hopefully they don't stay outside. They can use the station, and if we find them on the street by our security, then we can also take them in charge for a short period of time with our social workers. So that's where we're at right now. Good? Guys, more questions? Maybe if you ask them to Mr. Von Roritz, Christopher Von Roritz, it might be easier. No? Not easier to? All right, look, we're going to start then with question period. You guys can stay as long as you want, and if at some point you have a question, you can ask to go to the microphone. Good? Perfect. On va procéder avec la période de questions. Oh, yeah. Go ahead. Good evening, Mayor Doré. First of all, thank you for having us here. Been looking forward to this. So I have two questions to ask for you. Recently, 175 Lagacé Avenue, Thomas Schofield. So I live on the corner of Lagacé and Vinette, and just recently there was a stop sign installed. Which fantastic. I've been wanting that for a long time because I've always found that that's a bit of a dangerous corner. But initially, the stop sign was installed on the corner of Vinette, because it's a fork in the road, as I'm sure you know. Yeah. And then Vinette turns to the left and goes all the way up to the 20. The stop sign was initially installed there, and then it was removed and put on the corner of Vinette and Lagacé. Is the plan to only have it there, or is there a plan to have it on both corners, or maybe all three corners? Mr. Von Roritz will answer your question. Can I speak, Mr. Mayor? So thank you for the question, Mr. Schofield. You're right in observing that there was a stop planned for southbound on Vinay right before the turn, which has now been removed, and now there's a stop planned for northbound where there used to be a yield sign. So the reason for this, it was the Circulation Committee, and Mr. Trudeau can elaborate on those discussions. The Circulation Committee includes members of council, members of our public works team, as well as members of the Quartier 5 police team who have expertise in regulations and what can be done. So the original plan was to try and control traffic at that intersection because it is a three-way intersection, and the only signalisation that existed was that yield sign. So the thought initially was, well, if we can control cars approaching it from on Vinay as they get into the turn, that could help. But upon doing that, before we ever put up a stop sign, we have to give notice of a few weeks, so that's why it never actually got installed, and even close to your house isn't a stop yet, but it will be in early December. So we put up the notice, and a few people reached out to say, is this the most logical spot? So we brought it back to the Circulation Committee, and the police said, the number one spot where it would be beneficial is where there was a yield, which is why that was installed, and that's planned for the coming weeks. To your question of, well, what about the other directions? It's not off the table, but the conclusion was the police and Public Works and the Circulation Committee want to study better where does it make sense to have, if there are going to be other stops at that intersection, where should they be? So as you saw that one, it was before the turn, but then you don't really have any visibility. You're not actually at an intersection, and technically stop signs have to be at intersections. So could it be further down? Could it be at the actual intersection? Well, then there's driveways on that kind of linker part between Vinay and Lagacé. So it's going to be further studied because it was a clear conclusion, and it's going to be finalized, I believe, tonight later on in the agenda to put that stop close to your house that you mentioned. That was step one.
but it'll continue to be analyzed. Is there something else that can be done at that intersection to improve security? Okay, because I mean, I don't want to speak for my neighbors, but I know some of my neighbors in that general area do have kids, and I do often see cars whipping, even coming southbound on Vinette. Not so much Lagasse, but southbound on Vinette, I do see cars coming down there quite fast. So I do think it would be an idea to have at least a yield sign or some sort of slow down sign. It's a very valid point. Did you have something additional, Mr. Van Ors? I would, yeah, if I may. We did actually do speeding studies on Vinay to get a sense of what the degree of speeding is and how severe is it. And we also have our policy on speed reduction measures. So the council approved last month that when the spring comes around, there will also be 2 bollards installed on that part of Vinay to reduce speeding, which are the posts in the middle of the street to reduce speeding. It's not quite at the extent where a speed bump would be our first step. We want to start with the bollards, which is usually what we try and do to see if that is sufficient to control speeding. But like I said, the intersection will still be reviewed, but that part of Vinay, much like Lagasse, will have some speed reducing measures come next spring. Okay. I do think bollards would be a good idea. They certainly slow me down when I'm driving. Okay, so thank you for your answer. I have a second question. I remember a while ago, maybe about a year or 6 months ago, the city was talking about installing traffic lights on the corner of Lakeshore and Martin, closer to where the city hall is. Is that still going ahead? That is still going ahead. We'd originally hoped to do it this year, but there's been a lot of construction everywhere in the city, and so we're a little bit behind, but it's going to be next year. It's definitely a discussion that we've had with the Director General this week. Yeah. I remember you saying that, obviously you drive down there a lot, being that's where City Hall is. But I remember you saying that you've seen near accidents happen there several times. And I'm in that area semi-often myself because of the pizza place. Great pizza. But I do agree with you. That intersection is extremely confusing and potentially very dangerous. Agreed. And Mr. Rouleau, I believe we had discussed it might be in the early spring, summer. Exact. Okay. Well, thank you for your answers. You're very welcome. Thank you. If discussed have no more question, then we'll go ahead. Guys, someone has to have a question. All right. We're gonna continue with question period. One last time? No? Okay. What I'm gonna, before we ask your question, sir, we have a bunch of questions that are mailed in. Today we have about 20 questions. We also have people who are in the room. So I would ask, please, that people who have not sent in a question, who are in the room, maybe come to the microphone and identify yourself. So si vous avez pas envoyé un courrier à la ville et vous êtes dans la salle, vous pouvez venir au micro et on a besoin de votre nom et votre adresse pour la greffière. Hello, my name is Sean Dern. I live at 620 Graham Boulevard in Dorval North. I don't often come to these council meetings, but I felt compelled to come by some comments I heard at last month's meeting. The mayor and the DG, I believe, misled the council and misled the public when they were making remarks about how the building next door had been condemned and that there was a verbal agreement in place to deal with that. In fact, I spoke with the Service d'Incendie de Montréal just this week, and their spokesperson confirmed to me that at no point has the building been condemned. That never happened. So, given this, and that the Service d'Incendie de Montréal also said that they never told Dorval they couldn't use the building, they simply had to make some minor changes. These were outlined, 2 of those changes were outlined in the fire department report from November of 2022. One of those items is still sitting on the front pathway in the front, which was to please remove the pathway to make sure it's always clear for the fire department. Okay. So, Hang on, I'm getting to my questions. please, because it's a short preamble and a question. Okay, well, question 1 then. Will you commit to postpone your vote on demolition of this building until such time as there's been a true public consultation, not just a Q&A session as is planned,
And will you please make sure that happens before you go ahead and have your vote? And my second question is, why did the Cité de Dorval ignore the 2022 SIM Fire Department report and begin having meetings in this building before it had made the required changes, before you could go ahead with your new use? Thank you, Mr. Dern. We understand your question. I know, and you can be a little more respectful in your tone. Thank you. So I would say condemned is maybe not the right word to use. We were granted the permission to use this facility only for council due to the fact that it doesn't respect the norms of the building code and for municipalities. That is the reason. So we have an agreement with the SIM, and we're respecting that. No, sir. Sir. I no. contacted the SIM this week, just like Mr. Brault last month. We have a certain decorum in here. Yes, sir. I listened to I've your asked question. you not to, then please I would tell the ask truth. I would ask you to sit down while I answer your question. Please answer the question truthfully. There's no agreement. Mr. Dern, I don't appreciate that you're calling me a liar right now. I'm telling you the story, and I'm going to ask Monsieur Rouleau to clarify yet again, because we responded last week to what the agreement was with the SIM. La rencontre que nous avons eue avec le CIM, c'est que nous pouvons utiliser la salle pour faire la séance du conseil. Si on veut faire d'autres choses, on doit se conformer au Code national du bâtiment, ce à quoi nous ne sommes pas conformes actuellement. C'est une entente verbale que nous avons eue avec le CIM. No, we don't. I'm sorry. You can't respond from the. No, there's a certain decorum, and our regulations are in the back, and you're free to take a copy and read them. As to your second question, there will be a presentation that will take place next week. I invite the public to attend if they so desire. It's also going to be broadcast with Reb Co-op, and at that point, everyone in the city will have the exact same information, including council. And I've said in the past, council will make a decision at the December 8th meeting based on the presentation that all the public will be able to see. I have to say clearly that I won't say 3 years, but it's definitely 2 years that we've been discussing this issue. And at some point, we have to bring it to closure. Thank you for your question. May I speak, Mr. Mayor? Oui, vous pouvez, Monsieur Brault. I don't remember the name of this gentleman. Sean Dern. You mentioned that I didn't speak with the SIM. I spoke with. You did speak with the SIM. They cut you off last week. I know, but I spoke with one fireman that told me that if the building is condemned, there's certain rules, that there's chains, there's signs that everybody knows not to enter, and that fireman, I didn't speak with the head of the SIM or anything, said he finds it very bizarre that the building is condemned, but there's no signs or anything, and he doubts that would be the truth. I didn't go all the way, but what you're saying, I'd like just to precise, can you repeat? Is there a written document? I spoke with Mr. Guy Lapointe. He is the official spokesperson, media spokesperson for the Société Incendie de Montréal. He confirmed to me, because in addition to being a resident, I'm also an award-winning journalist. So I called him up. There's no agreement in place, and two of the items from the report, one of them could easily be fixed. It's the planter that's blocking the pathway for the fire trucks. So there you are. It was So Guy there's Lapointe. a SIM Hold on. report. There's a Mr. document. Responding to the Mr. councillor. Brault and Mr. Dern, we're at question period. We're not in a debate period. Again, our regulations are in the back. I was simply Mr. Dern, I responding. appreciate that you would sit down. Mr. Brault, you have free comment. You're not here to interact at question period. Now, I just want to precise, is there a document from the SIM, the Montreal Fire Department, about this building? We've answered these questions on numerous times, You Mr. said Brault, there's- both to you privately and both in caucus here, in council here. Monsieur Rouleau will restate what he's always stated to you both privately and in public regarding the agreement with the SIM. But you said too, Mr. Mayor, that there's only a verbal agreement, but this gentleman says there's a report.
Monsieur, sir, I'm going to let Monsieur Brault answer the question. Monsieur Brault, c'est moi. Monsieur Rouleau, excusez. On a une entente verbale avec la haute direction du service d'incendie. Il y a eu un document qui a été fait que nous n'avons jamais reçu parce que nous avons eu des discussions avec le service du CIM. Et le service du CIM ne décide pas, c'est suite à des rapports faits par des professionnels, dont des architectes. Et ça, nous savons très bien ici que nous ne sommes pas conformes au Code national du bâtiment. Donc, quand le conseil aura décidé qu'est-ce qu'il fait avec le bâtiment, on pourra avancer dans qu'est-ce qu'on doit faire pour rendre le bâtiment conforme. Il y a déjà des études qui démontrent certaines choses que vous avez vues, qui sont sur le site Internet. Et on devra mandater des professionnels pour aller plus loin. La condamnation du building, c'est le Monsieur CIM, Brault, c'est les pompiers Monsieur qui décident. Brault, là, on est dans C'est un pas- débat. On Non, n'est pas plus dans dans un la débat, période c'est de dans questions. une précision. Et donc, dans notre règlement, Monsieur Brault, à l'article 56, le débat durant la période de questions. C'est pas un débat, c'est une précision. Oui, c'est un débat. Un débat. On a C'est répondu une à la précision, question. parce qu'on ne comprend pas le document. Qui a Monsieur condamné? Brault, je vais vous répondre rapidement. C'est la ville qui a condamné le bâtiment, non le CIM, parce qu'il y a beaucoup de choses qui est dit par monsieur qui sont fausses. C'est la ville qui a condamné le Non, bâtiment c'est parce la que... première fois ce soir. C'est la première fois ce soir qu'on Non, entend ça a déjà été dit en Non, caucus, ça a monsieur toujours Brault. été Bon. le CIM qui a, OK. ça a Monsieur toujours Brault, été le CIM qui a Monsieur condamné Brault, le bâtiment vous pour qu'on ne peut pas demande, rentrer Monsieur Brault. depuis le départ. Monsieur Brault, merci. Vous avez droit à un commentaire. On ne va pas aller à un débat, on va procéder à la prochaine question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas envoyé une question, qui aimerait poser sa question? Bonsoir. Je souhaite obtenir des informations concernant les réglementations des locations à court terme dans la ville de Dorval. Plus précisément, j'aimerais savoir si ce type de location est permis dans cette municipalité, si elle est autorisée uniquement pour les résidences principales, s'il existe des restrictions liées au zonage des conditions particulières. J'ai besoin de votre nom et votre adresse, s'il vous plaît, pour la greffière. Safa, 370 avenue Starlin, Dorval. Il y a des règles à Dorval. 31 jours et plus, c'est du long terme. Et en dessous de 30 jours, c'est du court terme. Hein, on a des règlements là-dessus. Ouais. Moi, je vous demanderais, s'il vous plaît, pour avoir tous les détails, là, parce que je ne les ai pas tous devant moi, si vous voulez laisser votre courriel avec la greffière, elle va vous contacter demain. Et on va avoir notre urbaniste, le directeur des urbanistes, à répondre à cette question. OK, merci Excellent. beaucoup. Merci. Anybody else in the room? Est-ce quelqu'un d'autre dans la salle? Donc, M. Von Wertz, on va commencer avec les questions qui ont été envoyées par courriel. Donc, comme d'habitude, on va lire les questions qui ont été soumises avec le nom et adresse de celui qui les a soumis. But if you're present and would like to read it yourself, just when I say your name, please approach the microphone and you're more than welcome to read your own question instead of me. Donc, la première question reçue, c'est de Denis Caledin, 345 avenue Dorval. Il y a 3 questions. La première question, sécurité publique. Concentration de délinquants devant et à l'intérieur café-bar Dorval et bar Jockey. Consommation de drogue et l'alcool dans la rue. Vente de drogue, conflit, réaction inadéquate des autorités. Absence de sécurité autour de bâtiment 345 avenue Dorval. Pénétration régulière de délinquants dans le sous-sol. Monsieur Caladin, je comprends, vous êtes proche de l'édifice en question et je comprends vos concerns. Sachez qu'on travaille très fort avec la SPVM. Il n'y a pas une semaine qu'on ne parle pas avec le commandant, et pas moi, mais monsieur le directeur général. Je peux vous dire qu'il y a des actions qui se font tous les jours. Récemment, il y a eu plusieurs arrestations dans ce coin-là et je pense que ça a pleinement aidé la situation. Est-ce que ça veut dire que les vendeurs de drogue
vont pas revenir, j'en douterais. Mais sachez qu'on est là, on travaille avec la SPVM et d'autres organismes pour contrôler la vente de stupéfiantes. Question 2. Restriction vente d'alcool dans les bars. Parce que l'alcool et les drogues sont cause des incidents, il faudra limiter vente d'alcool dans les bars et dépanneurs proches de places publiques et résidentielles. Monsieur Caladin, je peux vous dire qu'il y a à peu près 15 ans, peut-être un petit peu plus, que la Ville a adopté des règlements où on ne peut plus ouvrir des bars à Dorval. Ça fait plusieurs années qu'on avait passé ce règlement. Mais je peux vous dire qu'un bar, il y en a un dans votre coin. Lui, il a des droits acquis. Là. On ne peut pas tout simplement enlever son permis. Ça, c'est régi avec le gouvernement de Québec. Et même si je voulais le faire, j'ai aucun droit de le faire. Donc, pour le moment, là, les bars qui existent peuvent opérer. S'ils ferment, là après ça, on n'accepte plus de bar à Dorval. Troisième question. Absence de contrôle dans le centre d'hébergement. La plupart des incidents reliés aux Inuits qui hébergent dans l'hôtel et centre Ulivik où il n'y a aucun contrôle et suivi. Même ça présente le risque pour santé publique à cause des maladies comme tuberculose. J'ai surveillé une scène quand une femme inuite crachait à un gars disant qu'elle a la tuberculose. C'est vraiment incroyable. Il faut que vous agissiez finalement. Je suis prêt à vous présenter des photos et des vidéos pour approuver mes paroles. Monsieur Caladin, je pense que j'en ai vu des photos. La situation avec Ulivik, il faut que je l'explique un peu. C'est pas un centre de détention, c'est pas une prison, c'est un centre d'hébergement pour des personnes qui descendent du Grand Nord, de la communauté inuit. Et c'est l'autre façon de le dire, c'est un type d'hôtel. Ils n'ont pas un mandat de garder le monde à l'intérieur ou à l'extérieur de l'édifice. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Une grande majorité de cette population inuite qui reste à l'hôtel Ulivik ne nous cause pas des problèmes comme tel, et on est très fiers qu'ils sont ici dans notre communauté. Est-ce qu'on a une problématique avec une petite minorité? Oui, et on travaille avec, comme j'ai dit plus tôt dans une question, avec des travailleurs de rue. On travaille avec des travailleurs sociaux. On travaille avec la SPVM, nos agents et d'autres organismes comme AJOA pour essayer de leur aider. Je pense que la situation est améliorée dans les derniers 2 mois. Là, on va voir si ça va être permanent ou est-ce qu'on va avoir une autre problématique encore au printemps. Mais pour le moment, je sais que la situation est beaucoup améliorée. Merci pour vos questions. La prochaine question vient de Hélène Britten, 321 Cloverdale. Il y a seulement une question. Question sur le partage de la route. Sujet piste cyclable. Nous devons partager la route, donc partager les frais. On doit installer une plaque d'immatriculation pour les vélos électriques comme les voitures. Les chats et chiens doivent annuellement être enregistrés auprès de la Ville. Ma question est, quand allez-vous installer cette plaque? Merci. Merci pour votre question, Mme Britton. Écoute, je pense que ça a été discuté il y a plusieurs années. Qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire? Faut comprendre que c'est un dossier vraiment difficile. Hein? Notre sécurité publique ne peut pas donner des billets aux cyclistes comme tel. Ça, c'est la police qui peut faire ça. Et dans toutes les demandes pour la police, ça, c'est pas une priorité. L'autre chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à travers Dorval qui ne sont pas de Dorval. Ils n'ont pas de plaque de bicycle. Donc, à qui on va donner une plaque et pourquoi, là, c'est un peu difficile. Je vais l'amener au conseil. On a eu votre question aujourd'hui. Je vais l'amener au conseil. Mais je ne pense pas que c'est vraiment... ça nous aiderait beaucoup
donner des licences à des bicycles à ce point-ci. Ça peut être, la ville ne manque pas des sous. Donc, on ne le ferait pas parce que la ville a besoin des sous pour contrôler les bicycles comme tels. Je suis disponible à discuter avec vous si vous voulez. Vous pouvez m'appeler au bureau n'importe quand. La prochaine question vient de Monique Laflèche, 170 Hanfield Circle. Encore une question. Pourquoi les aînés ne sont pas plus considérés? Pourquoi les cours d'aquaforme sont à 8 heures du matin quand toute notre vie, nous nous sommes levés très tôt pour souvenir aux besoins de notre famille? Pour moi, c'est un manque de considération. Quelle place ont les aînés chez nous? Qu'offrez-vous aux aînés? Quelle est la place des aînés dans vos priorités? Madame Laflèche, merci pour votre question. Les aînés sont très importants pour la ville. Ils font partie d'une grande majorité à Dorval. Mais il faut comprendre quelque chose avec la piscine, parce que votre question est principalement à la piscine. Le centre aquatique, on l'a construit avec une entente avec la commission Marguerite Bourgeois qui a vendu, cédé le terrain. On avait une entente avec le gouvernement provincial pour une subvention de, je me souviens bien, 5 millions, et la ville a payé pour la construction. Mais avec cette entente, l'école doit utiliser la piscine et le complexe pendant les heures d'ouverture de l'école. Et donc, j'aimerais bien donner à tout le monde des cours aquafit à 10 heures ou à 11 heures ou à 2 heures l'après-midi, sauf que l'entente nous ne permet pas de le faire. Les heures de la piscine, grosso modo, c'est de 6h30 le matin jusqu'à 9h30. On a 1 heure à l'heure du lunch et après l'école qui est, je crois, 6 heures. Donc, c'est pas parce qu'on veut être difficile avec les seniors, pas du tout. On aimerait offrir plus de services, mais on a une entente avec la commission qui nous permet d'avoir ce bâtiment-là pour les citoyens de Dorval et il faut la respecter. Merci pour votre question, Mme Laflèche. La prochaine question vient de Louise Gagné, 910 Avenue Dawson, condo 304. Encore une question. Sujet, arrêt coin Saint-Louis et bord du lac. La question lise, pourquoi il n'y a pas d'arrêt au coin Saint-Louis et bord du lac? Il y a une traverse piétonnière avec capteur solaire qui allume des lumières quand une personne veut traverser, mais pas de tout sécuritaire. Surtout avec le stationnement public sur lac Saint-Louis et le stationnement pour la rampe à bateau et bientôt la patinoire extérieure, souvent les autos ralentissent même pas. Un arrêt serait de première importance. Merci de la bonne attention que vous accordez à cette demande. Merci pour votre courriel, Mme Gagné. Je pense que ce qu'on va faire, si vous me permettez, je vais donner ce courriel à M. Trudeau et on l'amènera au comité de circulation pour le prochain mois. En as-tu un en décembre, M. Trudeau? Non, ça va aller à janvier. Ça va au début 2025. Début 2025. Donc, Mme Gagné, si vous voulez me contacter vers la fin de janvier, on pourra vous donner un petit update de où on est là-dessus. Very good. Merci. The next question comes from Sean Bird, 130 Garden Crescent, apartment 18. Again, it's one question on Garden Crescent slums. The question reads, does anyone know what is happening with the burnt-out apartment complex on Garden Crescent? The risk of collapse is moderate and could injure residents of the other apartments or damage vehicles that park in front of the structure. Has the city gone after the owners? I mean, it's been over a year now, and residents have seen rats, roaches, mice, raccoons, and squatters from the windows, not to mention the mold that the whole place must be producing. We constantly hear about the beautification and upgrading of the city, but the city allows these slumlords to drag the reputation of the city down. I invite each and every one of you to drive by the Crescent and see for yourself. Thank you for your question, Mr. Bird. I appreciate your comments. It is something that we are working on, and I'll let the Director General answer the question where we are. We did issue many tickets for that property, and the owner responded that he didn't want to do anything. So right now it's in the hand of our lawyers, and we're going to go to court to get an injunction to be able to do something on that property. Thank you, Mr. Bird. Hopefully that answers your question.
Question 6 from Carl Poirier, 167. Question numéro 6 de Carl Poirier, 167 Thorncrest, Dorval. C'est particulièrement sur une dérogation. Est-ce que je lis là, Monsieur le maire? Tu peux lire Monsieur Van Roort, si vous pouvez lire la question, et OK. je vais répondre après. OK. Donc, il y a un... vous êtes... Oh. Non. OK. Donc, la question, il y a une seule question. Opposition à la demande de dérogation. La question... Nous nous opposons à la demande de la dérogation de 173 Thorncrest, lot 1520589, pour une demande de recul de 0,46 mètres, alors que l'article 358 du règlement de zonage RCM 60A-2015 prévoit une marge de 1,5 mètre. Un bâtiment à 0,46 mètres de ma propriété va créer des problèmes, notamment l'accumulation de neige et d'eau qui se déversera sur mon terrain qui est déjà plus bas que celui du 173. De plus, le toit va déverser sur ma propriété qui est déjà exposée aux inondations, entre autres à cause de la dénivellation entre les deux terrains. Aussi, la cour arrière de 173 a été élevée de quelques pieds car le propriétaire a creusé son sous-sol et remis cela sur le terrain de la cour arrière et cela peut causer un débordement d'eau sur ma propriété. Pour terminer, l'ajout du bâtiment va augmenter la valeur de la propriété, mais va diminuer la valeur de ma propriété car il est trop près. Merci, Carl Poirier. Merci, M. Poirier. On va prendre note avec Mme la greffière. Ça va revenir plus tard dans l'agenda. Je vais tout simplement dire que le vote qui va se prendre ce soir, la recommandation du CCU est de ne pas approuver la dérogation mineure. Et donc, on va vous contacter. Je vais vous contacter par courriel pour vous donner le résultat du vote ce soir. Mais je vais réitérer. Et je vais répéter que le CCU ne recommande pas la dérogation et le conseil va prendre un vote sur ça plus tard ce soir. Merci. Question 7 is from Mort Geller, 590 de l'Église. Mr. Geller, welcome. Thank you. Good evening, councilors. 590 de l'Église, Mort Geller. My question is the issue that we're having on Dawson between Leela and Dahlia. The speed bumps were removed. The stop signs are still there at Leela, so that's great. It does help quite a lot. But is there any future plans for putting in at least one permanent speed bump or two? I can't answer that question at this time. This will come to the circulation committee, I guess, in the fall, unless Mr. Trudeau, you know something specific? Oui, est-ce que je peux prendre la parole? Yeah, before though, we took them down because it's winter time. We have to take down all the temporary ones. Yeah. Okay, Monsieur Trudeau. We have the new procedure or way of doing in Dorval since 2024 regarding all measures that can be taken for circulation. And one of those is that when we install temporary bumps on one season, if there's no major problem, no objection from citizen, then the spring afterwards, they will be installing permanent speed bumps. And that's it. So springtime, the speed bump will be there in Alsfat permanent. Okay, thank you very much. Okay, you're welcome. Thanks. La prochaine, ou les prochaines questions, les deux prochaines questions viennent de Pascal Larin, 334 Avenue Tulipe. Ça va bien? Très bien. Excellent. « 46 ans. Maintenant, je dois mettre mes lunettes. » Donc, Monsieur le maire, lors du conseil du 21 octobre 2024, vous avez mentionné que les problématiques liées aux inondations des 9 et 10 août 2024 étaient encore à l'étude et que des réponses ne pourraient être apportées qu'après plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cependant, il est établi que la Ville est consciente depuis plusieurs années des problèmes et des correctifs nécessaires. Merci à Maître Sadoun.
À la suite d'une demande d'accès à l'information, j'ai pu constater que la Ville est bien au fait des débordements du réseau lors de fortes pluies dans le sous-bassin Bouchard, notamment dans les secteurs du parc Ballantine, à côté du 334 Tulipe, des avenues Carson, Tulipe, ainsi que du parc Jean-Paul Bernier. Des études réalisées depuis au moins 2019 proposent des travaux pour résoudre la problématique des pentes faibles des conduites. Pourquoi la Ville n'a-t-elle pas mis en œuvre les travaux recommandés par ses propres études, tout en omettant d'informer les citoyens concernés? Merci, M. Larrain. Écoute, on aimerait bien faire tous les travaux pour réparer tous les problèmes dans la ville, mais vous le savez, là, on n'a pas 150 millions de dollars pour le faire tout dans une année. Et donc, on fait des affaires chaque année et on le voit dans notre PTI. Et on a un plan directeur aussi qui va nous guider. Je vais laisser M. Rouleau expliquer un petit peu plus concrètement sur le dossier de la rivière Bouchard et le problème qu'on a. Celui-là, c'est un de plusieurs problèmes. Donc, il y en a qu'on peut commencer dans les prochaines années, d'autres qui vont prendre un petit peu plus de temps, parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Hein? Donc, Monsieur le maire, juste parce que pour que la question soit courte, je n'ai pas mis tous les détails. Pourtant, dans l'étude de GBI de 2021, il est mentionné que ces travaux-là doivent être faits à court terme pour un montant de 600 000 $. Okay. Monsieur Rouleau va vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire dans les mois et dans les prochains mois et années. Si vous me permettez, je vais aller un peu plus en détail pour que monsieur comprenne bien les enjeux. En fait, l'étude qui a été faite en 2019 est une étude qui est faite par une obligation de la loi. Tous les 4 ans, on doit faire notre plan directeur. Dans ce plan directeur-là, il a été évoqué certains éléments, comme vous l'avez mentionné. Le conseil a déjà donné un contrat bien avant les pluies du 9 août pour refaire le stationnement Ballantine, qui va devenir un stationnement éponge. Donc, quand vous parlez de 600 000, si vous regardez la séance où on a octroyé, c'est 970 000 ou 800 quelques mille. Donc, les coûts ont augmenté un peu, puis c'est normal. Là, en fait, je parlais de la conduite pour le parc Jean-Paul Bernier. Exact. La conduite, il y a les enjeux que GBI a trouvés, mais avec les pluies du 9, on a trouvé d'autres choses. Quand M. le maire mentionnait que les études ne sont pas terminées, on continue d'investiguer. On a un enjeu avec ce que vous débordez, c'est de l'eau qui arrive, qui est de l'autre côté. Et on a une problématique parce que le passage en dessous de l'autoroute 20 est très petit. Donc, ça donne des coups quand l'eau arrive d'un coup parce que c'est très serré, il y a beaucoup de pression dans l'eau. Donc, on doit gérer, cet élément-là. On doit trouver des solutions. Il y a aussi qu'il y a un bassin, on a un creux de bassin. Donc, pour se rendre jusqu'au fleuve, on est au même niveau. Exactement. Donc, on est en train de refaire notre plan directeur et dans ce plan, on va donner le mandat prochainement parce qu'à tous les 4 ans, on arrive à une fin et on va donner un mandat plus accru pour ce secteur-là parce que selon les premières vues, on va avoir besoin d'une station de pompage pour remonter l'eau pour la renvoyer pour être encore plus efficace que ce qu'on a actuellement. Donc, le plan de 2019 à 2024, on a mis des choses en place qui vont se réaliser là. Oui, la pluie du 9 août est arrivée. Oui, c'est une pluie extraordinaire, mais on sait déjà qu'on a une problématique. On ne l'a jamais caché, au contraire. Le conseil a déjà donné un mandat, mais on n'a pas fini d'analyser tous les enjeux parce qu'il y en a d'autres aussi. Et on veut trouver des solutions. Est-ce qu'on va trouver des solutions qui vont combattre les pluies du 9 août? La réponse est non. Là, c'est extraordinaire. Mais on doit régler certains éléments et on va le faire. Là, ça fait partie des enjeux. On a déjà établi les secteurs les plus à risque, et celui-là en fait partie. Il y a une autre étude qui est en cours depuis presque 1 an que le conseil a mandaté, qui est avec le programme Oasis, pour lequel on a eu une subvention d'1,2 million de dollars du gouvernement. On est en train de... Ça fait partie de cette analyse-là aussi. Donc, il y a plusieurs analyses en cours. C'est... La première analyse qu'on a eue en 2019 démontrait des choses. Plus on creuse, plus on trouve d'autres choses, plus on approfondit pour trouver et présenter au conseil une solution qui va régler au moins 80 %
des enjeux qu'on vit actuellement. Et non 100%, je vais être clair là-dessus. Là. Une pluie du 9 août, je ne pense pas qu'on va y arriver, mais il y a d'autres pluies qu'on voit de plus en plus fréquemment avec les changements climatiques et c'est pour ça qu'il y a plusieurs études en cours. Parfait, merci. En fait, je voulais juste peut-être qu'est-ce que vous allez faire, en fait? Regardez, je suis quelqu'un d'assez habile, je peux m'occuper de mes problèmes. On est en train d'ajouter des pompes dans notre sous-sol. Je pense à mon voisinage, je pense à ma voisine à côté, 2 voisins, qui investit plus de 50 000 et plus dans son sol, sachant pas qu'il y a une problématique présentement dans la rue Tulipe. En fait, on est en train de préparer un guide justement pour que les gens puissent se préparer. La pluie du 9 août nous a démontré que, je n'ai pas le pourcentage exact, là, mais c'est très élevé, que la majorité des propriétés ne sont non conformes aux normes élémentaires de ce qui est demandé depuis les années 50 ici à Dorval, considérant qu'on est sur de la glaise puis il y a plusieurs bas-fonds par rapport au fleuve. Donc, on est en train de remettre ça, le service des coms va préparer ça, ça va être transmis à l'ensemble des propriétés. C'est sûr qu'une fois qu'on va avoir trouvé autant les problématiques et les solutions, c'est bien beau d'alarmer les gens, mais si on n'a rien à leur offrir pour régler, c'est pas le bon temps d'aller publiquement. Donc, on est en train de chercher les problématiques et les solutions. Et c'est sûr que ça va être présenté au conseil puisque c'est le conseil qui décide. Et ça va être dans les PTI annuellement que tout ça va se retrouver pour les investissements futurs pour régler nos enjeux. Contrairement aux villes qui ont été affectées par les pluies du 9 août, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été affectés à Dorval, mais quand je regarde mes collègues à qui on se compare, évidemment, là, toi, tu en as eu combien? On s'en est bien sorti, malgré qu'on en a eu beaucoup. Et il faut trouver des solutions pour ces enjeux-là. Vous savez qu'on est traversé par des conduites de l'agglomération. C'est pas juste nos conduites. Notre eau s'en va dans d'autres conduites. Et on a des questions aussi qui sont en attente de réponse à l'agglomération parce que leur conduite était sous pression, ce qui faisait que ça donnait une pression sur nos conduites. C'est un peu du charabia, là, c'est du génie, là, mais... Non, je l'ai vu de mes yeux, la pression monter dans mon sol. Quand on a des puisards qui lèvent, c'est une problématique. Quand notre eau arrive là-dedans, ça crée un mur. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de regarder avec d'autres partenaires. Puis, vous comprendrez que l'agglomération, c'est tout Montréal, et Montréal a souffert beaucoup plus que nous. Donc, avant de nous répondre, c'est un peu plus long. Donc, on travaille là-dessus. On souhaite que ça aille plus vite, mais on ne veut pas faire ça sur le coin d'une table, se retrouver avec des problèmes, puis investir de l'argent public à de mauvais escients. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Je vous dirais que la transparence et la communication, pour moi, c'est primordial. Que vous retardez le plus longtemps possible. Je veux dire, c'est des gens de 80, 90 ans, quasiment une madame qui est encore complètement capable de travailler elle-même, mais un jour, une inondation comme ça, là, ça va être le clou pour cette madame-là. Donc, le plus tôt possible, le plus vite, je vous remercie. Mais je peux vous dire, si vous êtes inquiet pour vos voisins, on a un service à la ville où on prend soin de nos personnes. Donc, vous pouvez la guider vers là, on va l'appeler, tout ça, on suit ces gens-là. Et on l'a vu même le 9 août et les jours après, on a aidé beaucoup de nos citoyens qui étaient, comme vous le dites, qui n'avaient pas les moyens de s'aider. Il vient un moment donné où ta famille n'est plus là, ils sont seuls. Je peux vous dire, je ne donnerai pas le nom et les gens pour la confidentialité, mais on a aidé beaucoup nos citoyens les jours après. Et comme je vous dis, si vous avez des inquiétudes pour vos citoyens, je vous invite à communiquer avec l'assistance communautaire de la ville de Dorval. On s'occupe de nos gens. On a des gens qu'on appelle à tous les jours pour voir comment ils vont. Et si on n'a pas de réponse, on envoie la sécurité publique. Donc, s'il y avait des gens dans votre entourage, vos voisins, et j'invite les gens à la maison aussi, ne vous gênez pas. On a un service à la ville qui s'occupe de ça, ce qui est rare dans une ville. Pour avoir travaillé dans plusieurs villes, là, Dorval, elle offre ce service-là. Donc, gênez-vous pas pour leur mentionner qu'on est là pour eux. Bien, merci du rappel. Deuxième question? Oui. Bien, écoutez, c'est un peu dans le même sujet. On voyait dans les médias dernièrement, le 5 novembre, la Ville de Laval annonçait une augmentation de 100 millions là, de leurs dépenses sur 3 ans pour des projets rue éponge, comme vous avez parlé d'un stationnement éponge, et la réfection des conduites. En fait, je vous pose la question, on sait tous, les gens pensent que les réchauffements climatiques, c'est nouveau. Écoutez, c'est les changements climatiques. Avant, c'était les réchauffements, c'était d'autres choses, mais on ne va pas se le cacher. Ça fait plusieurs années. Avez-vous un plan court terme, moyen terme, long terme, qu'on peut se rattacher?
La Ville de Laval est sur le même programme que nous. Ils ont eu une subvention de 300 000. Nous, on a eu 1,2 million. Fait qu'on est très contents. On est d'avance. Ils sont sur le même programme que nous. Donc, la première étape, c'est faire le diagnostic. C'est ce qu'on est en train de faire. Au niveau du problème du programme court terme, moyen terme, long terme, on a notre plan directeur qui vient à échéance, qui est venu à échéance là, pour 2024. On va lancer 2025, 2026, 2024 à 2028, 2025 à 2029, pardon, très prochainement. Et évidemment, on met l'emphase sur la question des changements climatiques. On a adopté le plan stratégique. Les membres du conseil ont adopté le plan stratégique. Le plan d'action va suivre sous peu. Et un des éléments était justement l'environnement et le changement climatique. Donc, ça va faire partie des prochaines étapes et de tout ce que nos fonctionnaires font à tous les jours, d'avoir ça en mémoire. C'est quand même nouveau pour Dorval. Au niveau des investissements, pour le moment, à part le parc Banantine, c'est la première fois qu'on va faire un stationnement éponge. On a, depuis l'année dernière, toutes nos intersections, quand on a besoin de rétrécir, on fait des jardins de pluie où on ralentit l'eau. On a fait un à date. Donc, on s'en va maintenant. Toutes nos réfections de rue vont être comme ça. Donc, c'est inclus dans les investissements annuels. Donc, chaque fois qu'on fait une rue, on y pense. Et les rapports qu'on devra avoir, je pense, vers la fin 2025, vont nous donner, au niveau des fonctionnaires, un plan de match qu'on va soumettre au conseil pour la prise de décision et l'adoption du PTI 26, 27, 28. Donc, c'est un peu où on s'en va dans les prochaines années, dans les 3-4 prochaines années. Et chaque rue ne pourra pas être reconstruite comme on le fait actuellement, c'est-à-dire refaire les mêmes trottoirs, la même asphalte. Donc, si vous voulez voir, on a fait 2 jardins de pluie déjà à date sur la rue Louise Lamy et au bout du croissant de Louise Lamy. On a fait un bassin de rétention en plein milieu de la rue, justement. Donc, tranquillement, on y arrive. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus et on avance tranquillement, mais sûrement. J'ajouterais qu'on a fait un bassin de rétention quand même assez important à la nouvelle patinoire réfrigérée, à l'Arena Edgar Rouleau aussi. Et je le dis pour le public, là, si quelqu'un ne comprend pas ou ne sait pas qu'est-ce que c'est un bassin de rétention, ça va être un beau projet qui va démontrer exactement qu'est-ce qu'on fait et comment ça ralentit de l'eau. Merci d'être arrivé préparé. J'apprécie beaucoup votre réponse, en espérant que nos sols ne serviront plus de bassin de rétention. Espérons qu'on n'ait plus de pluie du 9 août non plus. The next 3 questions come from Donald Ross, 564 Starling Avenue. Okay, so I'll read them. So the first question, property at 573 Starling, Dorval, Quebec. Why is the city of Dorval allowing this property for 3 years now to be a trailer park, a dumping ground, camper, trailer, and truck leaking chemicals into the environment? All 3 vehicles have Ontario license plates. They are broken, but are they stolen or being hidden here or just dumped here? A forest/jungle and trees growing among the electrical wires where it's not if, but when they will cause a power outage and the house deteriorating beyond repair and will have been demolished. Would you like me to read the other 2? I'm going to ask that we read all three All 3? questions because there's one answer for all 3 questions. So we'll read all 3 questions. Okay. So the second question, this property is lowering our home evaluations. With this out-of-control forest/jungle and dumping ground across the street from my 2 homes, it's lowering my home evaluation and potential to sell and or rent my home. I'm currently trying to rent my home and potential renters have declined to make an offer due to the dump across the street. They don't want to live across from a dump. There's various garbage bags throughout the property. All kinds of animals have taken up refuge in this forest/jungle and unsecured house with holes. I lived here all my life, 64 and a half years after my mom and dad built my home in the 50s, paid all my taxes and kept my properties in excellent condition as the city of Dorval requires we do. Therefore, after 3 years, I'm requesting a reduction in my taxes due to the unacceptable jungle and dump across the street that the city of Dorval has allowed to happen. The tax reduction should be retroactive back for 3 years that I've had to live with this totally unacceptable situation. This unacceptable living situation applies to the surrounding neighbors as well, as we are all in the same boat and have to live beside this dump. Again, it's not if but when something bad is going to happen, as this property has become vacant for 3 years and kids will find their way inside and can only imagine the outcome. Final question 3, when will some action be done by the city?
I've lived here all my life, 64 and a half years now, and I don't make an issue unless it's serious and dangerous. It's just a matter of time before something serious happens in this abandoned and deteriorating property. I've called the City of Dorval Urban Planning on multiple occasions over the last few years. I've spoken with both Nathalie and Patrick Lacombe via phone, and I met Patrick at the property. I will say they have both been very professional to talk to, but the bottom line is nothing has happened or been done to fix the problem. Again, I've lived here for all my life, for 64 and a half years, and always kept my properties well maintained. I expect the same from my neighbors. If not, I expect the City of Dorval to enforce this. After all, why do we pay taxes? For the well-being and upkeep of our properties and services here in Dorval, so we can all enjoy living in this city without it turning into a dump. The one picture attached was a before picture and was from the internet before the property had been neglected and turned into a dump. Someone has to take action and be responsible, and there are 7 photographs enclosed. Yeah. Thank you, Mr. Ross, for your very strong description of the problem. Personally, I've seen the house, and it's in a very sad state of affair. It's not what we want in Dorval, it's for sure. And I wouldn't want that either beside me. However, there are some legal issues with that property right now that the city is aware of. I won't get into the details. I can't get into the details. We know we would like to solve all of these problems. However, until some of these legal actions get sorted out, we're just going to have to watch from the outside, unfortunately. Are the legal action, you're talking about ownership? I'm not going to get into the details, but it sounds like you might know a bit. Yeah, I mean, I've known him, the original owner who passed away 3 years ago, and I know the brother and the family. And yes, there was legal action, but that's all been resolved quite a while ago. So I'm just wondering, nothing been done. Well, I can tell you it's one of our top priority. We're there once a week, and we're doing everything we can, but there's issues with the new owner, and we can't say further, but we have lawyers that are working on that, and our inspector are going there, and our public security are passing more often in front of that property. Yeah. What do I do? Like, I had another tenant, a potential tenant, on the weekend, and they looked, and they said, no, I'm losing money. I'm retired, I'm not working, and I need the money. I wanted to sell the building. My real estate agent said, you're not going to sell it. If you do, you're going to lose money because people don't want to live by a dump. And he said, maybe try to rent it. And I've been trying, and it's a dump. So I'm losing money, and I said, that's why I'm frustrated. And I pay my taxes. My mom and dad built that house. We lived there all my life. And what do I do? I understand your frustration. I think I've seen the pictures. Monsieur Rouleau has seen the pictures. It's a very difficult situation. However, we can't just walk onto the property. It's a privately owned property, and I wish I would be able to give you a better answer than what we gave you today. But unfortunately, at this point we cannot promise that this is going to be resolved, next week or the week after. It might take, it could take years. I certainly hope not, but Monsieur Rouleau? No, we believe that in the course of the winter, we should be able to have more issue. And we're trying to, if the new owner doesn't do anything, what we want to do is to be able to go on the property and have the authorization from a judge to be able to clean up the property. That's why I'm saying by the end of the winter, we should have more information on that. But even putting a camper, let's look at the bylaw from the beginning, and that dump truck, what I call a dump truck, you can't drive it. They towed it in there, and there's oil. Looks like it's a hydraulic truck. There's chemicals in there, and I mean, you can't just leave an industrial truck on a driveway for years, and it's all got Ontario plates. I mean, why is it being dumped there? That's why I said it's like a I can't dump, answer so that question. I know. Look, what Monsieur Rouleau
explained. The goal is to have a judgment that we can go on to the property. We've done that in the past. Okay. I know some near my house that we've had to deal with and get involved with. Okay. We can do it. It just unfortunately takes a Takes little bit time. of time. Okay. So, look, if you want to stay in touch with me, I have no problem. If you want to call me every couple of weeks, see where we are, I'll try to give you the best update I can. I mean, I've never come here before, and I've waited 2 years. I've dealt with Natalie and Patrick, and they've been great, but their hands are tied. I understand. So I said, I got to come. I mean, it's. Reach out every now and then with me at the office, and we'll try to give you as much of an update that we can. Okay. Okay. Thank you, Thank you Mayor for your and patience. Council. Les prochaines questions, Monsieur le maire, sont de Alan Berlach. Merci, Monsieur Von Roach. Mr. Berlash, unfortunately, I'm not going to read your questions tonight. This is still an open legal file, and I cannot answer any of these questions at this time. Well, I respectfully, I disagree with you. And may I at least ask 3 questions? I'm not sure what the point is. I've read your email. There's like 7 questions and a request. I can't speak to any of them. Mr. Mayor, the city pursued a foolish case against me. It cost my son $200,000 to defend himself. It must have cost the city $300,000 to pursue this foolish case, which you lost. I was here before the council, before the case. You all ignored me. Now I will be suing the city for $1 million. Perhaps you should talk to me so you don't waste. You've wasted $300,000 of these fine people's tax money. Perhaps you shouldn't waste $1 million of their fine. These people work hard for their money, and so did my son. You've stolen his life savings, and you ignore me. You sit there, that's what you said last time. It's before the court. So I'm just going to go ahead and waste $300,000 on a foolish case. I've answered your question. No, you haven't answered. Are Are you saying my only redress is in court? Mr. Berlash? Are you saying that my only Mr. redress is Berlash, in court? We have to have a certain decorum. I here have in no Council problem. Point. Yes, sir, Okay? you should. I believe you should be more polite to me. As I responded at the beginning, when you came up, this is a legal file that is currently open with the city, and I cannot answer any of your questions. Well, so you're just going to go ahead and lose the city $1 million. You know what? Perhaps at this point in time, are you up to the job here, Mr. Mayor? Are you up to this job? I think You I need to am. make decisions and stop listening to stupid lawyers. You've Okay. lost $300,000. I'm sorry. Okay, so Three- Mr. Berlash, no, Mr. no, I'm sorry, Berlash's sir. question period? Should a person be angry when they lose $200,000 when you stole $200,000 of their son's money? Mr. Berlash, I appreciate that you don't appreciate my response. We have a certain decorum and a regulation on how we should act, and I'm going to repeat for the last time and then ask you to sit down. I cannot answer or speak to anything that you've discussed here tonight at the microphone, as it is a legal file, and I cannot answer them. Okay, my second question is not quite a legal file, okay? I realize you don't like to speak to me, especially after losing your case against me, but in my second question, I'm asking you, why did you not investigate my neighbor when I asked you to? When, in fact, the judge in my case, when he was presented with pictures of my property and the neighbor's property, he says, and I will quote him, this is the judge speaking, Le voisin implanté une structure de béton beaucoup plus imposante qui se trouve aussi placée sur le fond du lac. So, please don't interrupt me. I asked you for decorum. Decorum, please, sir. Decorum, please. I have 5 more words to say. Decorum, please. I demand that you give me the respect that I give you. I think it's the aussi opposite placé way, sur le Mr. fond de lac Berlash. sans faire l'objet de poursuite. In other words, the judge asks, why is the city suing me and not my neighbor? That's my question. Why did the city? Is it because he's friends with Mr. Saint-Germain at the city?
Mr. Berlash, for the last time, and I'm going to ask you to sit down after, I cannot answer any of your questions. It is a legal dossier open with the city. Okay, you said that last time, and you cost these people $300,000. Go for the million. And that maybe someone should go for your job. Thank you. The next two questions come from Murray Levine, 60 Taube Lake, Vaudreuil. Question 1, ADM and the health of Dorval's residents. Last week, Transport Canada wrote, if you have not done so not already done so, I encourage you to resume your dialogue with the Airport Authority regarding matters that would fall under their responsibility. I moved away from Dorval 29 months ago because of the life-threatening pollution in Dorval. I have brought up the pollution situation at every Dorval Council meeting since March 2022, except for one. At most of the meetings, you told me to discuss the situation with my MP. This matter is out of the hands of the Government of Canada, and it's been out of their hands since 1972. Speaking with ministers and MPs is pointless. Have you ever discussed the black carbon nanoparticle situation with ADM? Yes or no? If you did, exactly what did they say? If you didn't, why didn't you? Question 2, continued. I've encouraged... Go ahead. Yeah. Mr. Levine, we've answered this question now for the better part of 2 years, and my answer remains. ADM is a corporation, a crown corporation of the federal government, and so the city of Dorval does not have any jurisdiction over any federal institutions, and you should contact directly your member of parliament. Question 2, continued. I have encouraged Dorval on numerous occasions to speak with a lawyer in order to file for an injunction in order to keep the exhaust from aircraft killing the residents of Dorval. I know of a lawyer who specializes in public injunctions. His name is Neil Oberman. His phone number is provided. When will you be calling him? If not, why not? Let me stress again, this matter isn't in the hands of the federal government. ADM is the entity and the only entity that must be dealt with. Again, Mr. Levine, the federal government is responsible for ADM. It's a crown corporation, and the city of Dorval has no jurisdiction over federal institutions, and you need to contact your federal M&A. We've been saying it for 2 years now, Mr. Levine, and I suggest that instead of sending emails to me month after month for the very same question, it would be better if you were to convince members of the federal Canadian government to take action on your behalf. Thank you. The next two questions come from Anna Campagna, 520 Thorncrest, Dorval. There's two questions. Question 1, no aircraft flights during regular sleeping hours. Dear Mr. Mayor and City Councillors, can you please explain why you think it's not a good idea for Council to pass a unanimous resolution addressed to the Minister of Transport, Anita Anand, asking her to protect the residents of Dorval from aircraft noise during regular sleeping hours? This is precisely what Dorval City Council did in 1959, and in doing so, they set a precedent. The then Minister of Transport agreed with them and in 1960 passed a policy assuring there would be no aircraft noise in Dorval from midnight to 6 a.m. Why do you think that the ADM's proposed soundscape plan, now under study at Transport Canada and awaiting approval by the Transport Minister, which proposes no nighttime flights from 1 a.m. to 6 a.m., is acceptable? Do you really think the residents of Dorval should make do with 5 hours of sleep? Can Council kindly discuss this issue again and bring it to a vote, especially in lieu of the fact that the Montreal Agglomeration Council is in no way tying your hands on the question, as they have not passed any resolution in support of the ADM's proposed soundscape plan or approved irregular nighttime flights at Trudeau Airport? Please stand with Dorval residents on this question, just as Dorval City Council did back in 1959. It's true that much has changed at the airport since 1959, but the question of assuring quiet from aircraft noise during regular sleeping hours was important in 1959 and remains important in 2024. It's time for a sober second thought. Yeah. Thank you, Mrs. Campagna. I've had the discussion. Council members have seen your question. They've read your question. We've discussed it, and we will not be passing a resolution. We were all consulted in council, and we all attended the presentations that ADM put forth, and we support that engagement, even though it's a little bit different than your proposal.
because it guarantees that there will be no nighttime flights. So that is what we're doing at this time, is supporting ADM. And in fact, the file's been transferred to Transport Canada for review. And hopefully in a couple of months, we'll see where they stand with the plan that was presented, not only to the residents of Dorval, but to Pointe-Claire, to Saint Laurent, and to Montreal as well, and all their elected officials. So thank you for your question. May I speak, Mr. Mayor? You can. I'd like to say a few words. I think that if Dorval has a resolution in 1959 about protecting normal sleeping hours, then I think we as City Council, we have to look into it, because 7 hours of sleep, it's a serious health issue. And if the Montreal Agglomeration Council did not issue any directive so far, I think this is something that we need to discuss more and revisit as soon as possible, because it's a health issue. That's my point of view. Are you proposing something, Mr. Beau? I propose that we discuss more than just a few minutes about this topic just before City Council, and then we come up with different solutions. I will take that into consideration, Mr. Beau. Thank you. The second question, 12 Dahlia Avenue, Dorval. 12 Dahlia Avenue, Dorval. Since the acquisition of the 12 Dahlia property and land by the City of Dorval, your administration has been vexed by talk and resolutions with intentions to demolish parts of 12 Dahlia while preserving other parts deemed historical. Much of the discussion at Council has been around the fate of the buildings, their architectural integrity, and lately its heritage and historical value. A vision for 12 Dahlia has escaped attention. So may I ask the Mayor very clearly, what vision do you and your administration have for 12 Dahlia? In reading the LeMay Michaud Historical Expertise and Heritage Study you commissioned, I am concerned about the likelihood that 12 Dahlia will become a place framed only by its colonial settler past, while completely erasing its Indigenous past. The LeMay Michaud report has only one sentence on this. Dorval's present territory was originally occupied by Indigenous people, whose occupation is estimated to date from around 4,000 years ago. To date, I have seen a reprehensible lack of information on how Indigenous voices are shaping the story and plans the city is putting to paper about 12 Dahlia. How will you and your administration assure that 12 Dahlia is guided by truth and reconciliation principles? Are you, Mr. Mayor, reaching out to representatives of Indigenous peoples to shape the new vision, mission, and purpose being developed for 12 Dahlia? Mrs. Campagna, I have said on social media in the past, to your question on truth and reconciliation, that the City of Dorval will propose in April 2025 as a land acknowledgement. And so this has been publicly stated, and I hold to that comment that by April of 2025, we will have such an acknowledgement. Now, in its relationship to 12 Dahlia, I mean, I can debate all of these points with you all night long. I don't think that that's really what we're here for. What do we want with that property? Well, to be fair, when we purchased the property in 2022, it was the popular reason at the time. It seems to have changed every few months since then, but if I remember well, the public wanted access to the lake, access to waterfront property, and an increase of green spaces. And so when we purchased that property in June 2022, that was our vision of the property, and that's what it is today. And now what we have to do is evaluate how we're going to protect the buildings that are on there, something else that we said we were very committed to doing. And so now a presentation will be made. We've been discussing this for the better part of 2.5 years. We will have a presentation to the public next week. It will be live, and we're going to propose the scenarios
of which the Dorval City Council will have to, at some point, vote on. And at this point, that's all I can say. The next step is the presentation of the information that we have. So thank you for that question. Next question, Mr. Von May I Ores. talk, Mr. Mayor? You can. If I recall, we never had any discussion with the public. I asked many, many times to have a public consultation so we can define a vision for this place and what do people want. And I think that not only 6 people can define a vision for a $8 million project that we bought and how many millions more that has to be spent. So I think a public debate is important. And this is when we can, that we can say that, okay, we had a debate, we listened to the people, we listened to the public, and then with the public, we can construct and build a vision for this land. But we never had that discussion. I thank you for your comment, Mr. Beau. I completely disagree with you. We've been discussing this file at monthly council meeting for the better part of 2 years. What I'm going to say, and it's the same answer as before, there will be a presentation next week. I encourage everyone in the room and everyone at home to attend that session. You can watch it from home or you can be there to ask questions. And I think it's going to really sum up all of the reports that we have prepared and all of the pricing estimates we have prepared as well in the last 24 months. And now the public will be able to see what we're facing and what decisions we have to make. Presentation is putting the public into a fait accompli. It's not a discussion, it's not a public consultation, it's a fait accompli, and you have to choose in between this and this and this. And then some people choose what to do. I don't even know what the choices will be. So you said there was before scenarios. Now I learned that there's a 5th scenario. I asked for it and I don't even know. So we will be faced with a fait accompli, and this is what you have to choose. I don't think it's a consultation. I don't think we're listening to the public. Thank you, Mr. Beau, for your comments. I tend to disagree, but thank you for your comments. Next question, please. The next 3 questions come from Fernando Pellicer. Fernando Pellicer, 210 Neptune. It's regarding 12 Dahlia. And unfortunately, Mr. Mayor, I'd have to agree with Mr. Bro. What he said is completely correct. There has been 0 public consultation. Giving information out to the public is not a process of public consultation. My questions. Regarding the upcoming presentation by the city on November 26th of 5 options for the future of the 12 Dahlia Annex building, my question is, who will be presenting these options? Will the professionals or administrators who prepared this documentation be available for comments and questioning? So it will be presented. I'm not presenting it. We will have a professional who will be presenting it to the public, and there'll be a question and answer period as well. A professional is what? It's a professional. That's not answering the question. I'm a professional. We're going to have a facilitator. Is that clear? No, it's not. It's very clear to me. Are the people who prepared the documentation be present? I just answered your question. There will be a facilitator there to present the options, the 5 options, and I will be there to answer any questions. Therefore, what you're telling me is that the people who prepared this documentation will not be present because you're telling me that a facilitator will be present. That's exactly what I said, yeah. Yeah, so the professionals who prepared the documentation will not be present for questioning and comments. No, they will not. That is rather regrettable and incomplete of way of consulting the public. Question 2, again regarding 12 Dahlia Annex options. I imagine cost estimates will be presented for each of the options. My question is, will sufficient details of how the cost estimates were developed be provided so as to be able to understand the total numbers presented? Presenting only a fixed number for each option without providing details of the cost will not allow for a proper evaluation of each option. Mr. Pellicer, of all people, you know exactly
what the costing is. You have read all the information. That's what we're presenting. In other words, you're not presenting detailed information. We are presenting the very detailed information that we've provided over the last 2 years. Which is not detailed at all. Well, that's a matter of opinion. Not at all. It's a Okay. fact. Well, Please, facts, please don't opinions. give me an opinion when facts are different. Facts are facts. You have not presented cost. On the architectural audit, the presentation that was given was completely, the financial aspect was completely deleted. I disagree with you. Well, I'll show it to you. I can show it to you too. Oh, I would. I'd like to see it. I'd like to see the last slide of that presentation that had all the numbers removed. I would like to see that. And on the regarding the budget analysis by LeMay, this budget analysis for their options, not all potential options. And the budget analysis by LeMay did not provide any details of how they arrived at those numbers. So no, there were no details. And what I'm asking for is details so that we can do a proper analysis. Is that possible? Well, unfortunately, we agree to disagree. The information is there. It's been in the documentation. You just don't agree with the information. So, I mean, we can debate it all night. We have two opposing views of the situation. We will present the numbers that we have and that we've had since the beginning. The facts show that the details are not there. Facts. Okay. Not that's- opinion. You're entitled to your opinion. And not an opinion, sir. Okay, next question, Again, please. regarding the 12 Dahlia Annex option, my question is, will the public have a say in the selection of the 5 options? And I've always stated up front, it's a presentation. I'll be there to answer people's questions. You're not answering the question. Well, you haven't seen the presentation yet. But you're not answering this question. Well, my answer is that the public will see 5 scenarios of which the council will have to debate, question, and vote on. And I will be there answering any questions and listening to everyone's comments. So you're confirming that the public will not have a say in the 5 options? No, they have a say. No, they'll they're be not. there. They'll be asking me questions, and I'm going to provide the answers that I can provide. So they're not going to have an opinion. They're not going to have a say on which of the options are the best, or if none of the options are You're good. assuming, and we're not going to have a debate because we do have regulations on this, Mr. Yeah. Pellicer. The public will see the information that we all have seen, and they'll be able to ask any questions that they want. I'll be happy to answer them. I understand that, but will the public have a say in the 5 options and giving you a response and telling them which of the options are preferred? What I'm telling you is that at this point, once you see the presentation, you will see where we stand. You're asking me to answer questions about the presentation that I haven't shown to anybody yet. Council hasn't even seen it. You're skating around the question. A very good politician. Okay. Thank you. That's a compliment. The next 3 questions come from Teresa Glodecki, 291 Hanfield Circle. Question 1, items 3.6 and 3.7 RCM-601-2024 SPAIP. Please explain exactly what is being adopted by this file. Mrs. Glodicki, thank you for your questions. It's unfortunate we had presented it today, this evening, and we had copies here on site. What we can do is present you can she get a copy tomorrow at the spate? Mhm. It'll be online by the end of the day tomorrow, Mrs. Glodicki, where you can see it. Basically, it's a set of urban planning rules, modernized rules for the city to, help us develop future developments in the city and the visions that came out from the public when we had consultations earlier in 2024 and maybe even back to late 2023. And I think it's an excellent document, and I encourage all residents to read it. Mr. Von Roerts? Can I make a clarification? I believe that, and when we get to this in the agenda, the details will be mentioned, but I believe the consultation for this is actually coming after tonight, in early December. The consultation the for tonight was about... consultation- the consultation, we had a Tonight's consultation was for presentation. CLS zoning. Yeah.
Question 2, 200 Bouchard, Bell. Have the owners of this property approached you about what their plans are for the property yet? Are you still intending to ask for the stream to be naturalized? How much of it are you asking to be naturalized? Mrs. Gladicki, I'll just come back to your first question. It should be online, the new PEA should be online by 10 a.m. tomorrow morning. That's what I'm being told. In regards to your second question, it is still my goal that the stream be naturalized. However, at this point in time, I don't have any new information that I can provide tonight that I've not already provided you in the past. I know that there are discussions going on with the administration, but at this moment, there's no plans. There's nothing that I can give you that is additional to the information I've shared with you in the past. So I apologize for that, but that's where we are right now. The third question, 12 Dahlia meeting. Are the proposals going to be put online for people unable to attend the meeting? The presentation will be available online with web co-op as it is tonight. And people can, if they choose, watch it from home. The next 3 questions come from Rachel Cournoyer. I believe the first one is already done. Yeah. You deposited the petition? Yeah, no, I mean, that was an advice to you. I have 3 questions, but the form didn't allow for the third. Well, you have My 3 first questions, question is, pardon me? My first question, le droit d'initiative en consultation publique permet aux citoyens d'obtenir une consultation publique de leur arrondissement sur un objet qui, selon eux, soulève des enjeux importants pour la communauté. Sauf certaines restrictions, tout ce qui relève des compétences des arrondissements peut faire l'objet d'une demande de consultation publique en vertu du droit d'initiative. La Ville fournit un formulaire qui doit être signé par 25 personnes et une fois approuvé par la deuxième étape, la Ville affiche la consultation et déclenche une période de 90 jours pour faire signer la pétition. Le nombre de signatures requis de 5 du nombre des personnes âgées de 15 ans et plus vivant sur le territoire de l'arrondissement ou un maximum de 5 000 personnes. À Dorval, ce serait 1 000 signatures. Pourquoi n'avons-nous pas ce droit d'initiative à Dorval? In English, the right of initiative and public consultations allow citizens to request a public consultation from their borough on a subject they feel raises important issues for the community. Subject to certain restrictions, anything that falls within a borough's jurisdiction can be the subject of a request for a public consultation under the right of initiative. The city provides a form that must be signed by 25 people, and once approved for the second step, the city posts the consultation and triggers a 90-day period for petition signatures. The number of signatures required is 5,000, is 5% of the number of people aged 15 and over living in the borough. In Dorval, that would be 1,000 signatures. Why don't we have the right of initiative in Dorval? It's something that we've never had in Dorval. What you just read is a regulation from the City of Montreal. That's right. Why don't we have that here in Montreal? If all of the boroughs have it, if the City of Montreal has it, it'd be a good idea for us to have it too. Why don't we have it? Well, I don't know. I'll have to give it thought, and I'll have to talk to the council. Thank you. Does council think it would be a good idea? I don't know. We'll discuss it. Not tonight, though. Okay. And my second question, our SPAIP bylaw says that in the case of 12 Dahlia, that any change to the convent is restricted to the part of which has the least value because of the impossibility of occupying the building without modifying it after an extensive study of all possible configurations of use. 2, the impossibility of adapting a program to occupy it, or 3, the impossibility to find a more suitable alternative location for it. Why is the city wanting to demolish the largest and most valuable municipal building in Dorval, a building that is in good condition according to all the studies, without having undertaken any of the studies of its potential uses as is required by its own bylaw? Okay. Mrs. Cornway, we are
we are following our processes here. We are following our bylaws. You're not Council- following that one. We are following our bylaws, and council will vote to demolish or to not demolish at a vote, and after that vote, it will go to the CCU. Why aren't you following your bylaw? That's our regulation, Mrs. Cournoyer. Read your regulation, Mr. Mayor, you're not following it at all. Mrs. Cournoyer, I would be careful there. Our regulation is being respected 100%. It's not. We are following our process, and I understand how you feel. I've seen some of the discussions online, and I can assure you that the city is acting legally in everything that it does in this file. If you were acting legally and following the bylaw, I would not be here asking this question. Okay, very good. Okay. My third question. In September, both the mayor and the director general said that the convent was condemned by the Service des Incendies de Montréal. I have in hand a building inspection that was undertaken by Eric Lafrance of the SIM on the 7th of December, 2022, that says that the only infraction is the placement of the big flower pot in the middle of the driveway that would prevent fire trucks from accessing the building, this building, in case of a fire. 2 years later, that flower pot is still there. The rest of the building meets the fire code. There is a mention of smoke detectors. They want to have nice smoke detectors. There's no mention of sprinklers in the report. I'm depositing a copy of this report with the city clerk for circulation to members of council, and I would like to address my question to each member of council. Were you aware that this building inspection report existed, and how do you react now that you see it? You can leave your document over there. Is there a copy for everyone? There's a copy for everybody. Oh, Mrs. Cournoyer, all documents go to the city clerk. The city clerk s'est déposé à Madame la greffière va nous envoyer tous les documents demain pour révision. Demain. So I'd like to ask City Council how they feel about this report. Well, I'm not going to allow that question because we haven't had time to read the report. Once we read it, then we can provide some kind of answer. J'aimerais répondre. On va pas. Comment tu vas répondre sur un document que tu n'as pas vu ou est-ce que tu l'as vu déjà? Est-ce que toi, tu l'as vu? Je l'ai pas vu, non. Tu n'as jamais vu ça? Parce que moi, je t'ai demandé depuis je ne sais pas combien de mois, est-ce qu'il y a un rapport? Tu m'as toujours dit, il n'y a aucun rapport. Que je vais répondre à la dame, moi. Oui, le rapport est ici. C'est pour ça que je vous en donne une copie à chacun des conseillers. Ben, I'll say it in English. If this document is true, I requested that document. Monsieur Brault, là, on Est-ce est que là. je peux avoir la parole? Non, vous pouvez avoir la parole. Ce n'est pas une période de débat Non, avec c'est le juste pour citoyen. répondre. Vous avez le droit de commenter et Non, c'est pour tout. On n'a pas, c'est pas un échange. Pas commenter, répondre. Vous avez droit à donner une opinion, de discuter de votre point de vue, mais ce n'est pas une période de débat avec le citoyen. Ce n'est pas une période de débat. Donc, vous pouvez commenter, mais ce n'est pas une période de questions entre vous et la résidente. I'll say it in English and in French. The last city council asked to see if there was any documents from the SIM, the Fire Montreal Department, and the mayor told me no. There's only a verbal agreement to condemn, the building is condemned, and then we have 12 exemption for the 12 city council. So if it's true, then we were misled by claiming that there's no other report. On many, many occasions, you said the SIM, the Montreal Montreal Fire Department condemned this building. You said it here at the City Council. You said it at the agglomeration, everywhere. And then when we took the decision, this was not, we never had this document. I made a resolution to have all the documents, to have a clear idea before we vote. That resolution was adopted, and then the mayor put his veto to block that resolution where I asked all the documents. Tonight, that
gentleman that was there said that he talked with the SIM, and it was never condemned. So this goes on the opposite of what I was told since the beginning, and since what we were told, we never had access to this document. So when we vote, we need to have all the information. And when we're misled, saying that the SIM has condemned this building many, many times publicly, that means the vote, we didn't have a clear, all the information for that. So tonight, and then I don't agree when the Director General said, oh no, it's the city now that condemned the building. This is the first time we hear it, and we can take all the tape and from all the city councils that we had, it was all the time the SIM, the Montreal Fire Department, that condemned the building. According to the mayor, he said that many, many times. I asked questions about it. We don't have any written document, only a verbal agreement. Tonight, thank you for bringing this up. I don't know how you got it. Thank you for the other gentleman. As a city council, I think we have the right to have all the documents before a decision. It has to be transparent, and we have a code of ethics. So tonight, I'm telling you publicly, I'm going to make a complaint because this goes too far. I don't have the information, and I don't have the real information before taking a vote. And this is misleading the city council, and it's a big decision, and it's big dollars. So I'm going to make an official complaint to the Commission municipale du Québec to have a clear understanding how come we were lied, and then that there was no written document from the SIM, that the SIM condemned the building. All this, according to this document, it's not true. And then we took a decision upon those information. So that makes no sense at all. So I'm going to make a complaint to the Commission municipale du Québec that will have to study the case, because we have to know all the truth as city council before making a decision like this, which we did not have. And then you didn't tell me that we had a report. You told me that the building is condemned by the the Montreal Fire Department, and then we only had 12 exemptions. So there was no written document. Tonight, there's a written document. So all this, for me, is a surprise. It's the public that tells me the information. Thank you, Merci, Monsieur Beau. Madame Cournoyer, I don't have anything additional to add at this point in time. Well, can you react to it? I have never seen this document. To my knowledge, it doesn't exist, and I'm not sure that Monsieur Rouleau knows about this document either. Monsieur Beau says he's going to make a complaint to the MAMASH, and they will certainly sort it out for us. So thank you for your question, and thank you for the document. Well, I think this is serious, because what you've been telling us is that you told Sabrina Marandola on CBC 2 weeks ago that the annex was condemned by the SIM. It's not true. It's not true. This report shows that it's not true. Mrs. Cournoyer, let's be clear on something. I've never seen that document. I was told that there was no document, and I have not lied to you. That's exactly the information that I've been saying to everybody for the last, whatever, year and a half, more. I don't know. If that's the information you have, who's informing you? Who's informing you? Mrs. Cournoyer, How can the mayor have information that is so deviant from what reality is? So at this point, I'm not going to comment. I'm going to have a discussion with Monsieur Rouleau so that we clearly understand where this document comes from. It comes from the Service des Incendies. I can see that. Yeah, I can see that. I just don't know where it comes from. The next three questions come from Silva Ivanova, 500 Musso Vermette, number 222. Question 1, residential noise levels. What is the maximum allowable noise level for a residential zone as specified by the bylaw? Please provide daytime and nighttime levels for living rooms and bedrooms. So thank you for your question, Mrs. Ivanova. Look, this is a very big file with urban planning,
And I'm not going to go through all the regulations today. It will be my pleasure to have this information sent to you. I will ask the Director of Urban Planning to gather it all up for you and send it to you by end of day Wednesday. Second question, park noise levels and air pollution. The city administration announced their plans to build a park on the public works lot. Considering the proximity of the lot to the airport, two highways and railways, have you measured the noise levels and air pollution at this location to determine if it is appropriate for a park? Mrs. Ivanova, we have not studied whether it is appropriate or not. It is already a park, and it's been a park for 30, 40 years or more. So all we're planning to do is to enlarge it. When Public Works moves, that land will be restored and add more green space to that area. So at this, my answer is similar to the first answer. We have regulations, we have norms, and we'll be happy to send them to you before the end of day of Wednesday. Question 3, sound wall. The noise level in the MV3 and Dixie units near Highway 20 has increased significantly since 2021. With all the rezoning on Boulevard Bouchard finalized, is the administration preparing a plan for a sound wall from Dorval Circle to 55th Avenue? I would like the city to measure the noise level in my residence for a reference. How do I proceed with the request? Mrs. Ivanova, I answered you that question last month. You're free to hire a professional and do whatever studies you'd like in your apartment. We don't study your apartment, so it's an expense that you'd have to do yourself. In regards to a sound wall, there are regulations, or maybe not regulations, there are conditions which must be met with the Ministry of Transport. If you're dealing with an area that predates the 2000s, so somewhere in the late 1990s, there is an agreement where the city would pay 50% of a sound wall. And after that date, so I know that property was built not so long ago. Excuse me. The cost would be 100% to the city. And so that charge would be likely charged to the residents of that area. That is an assumption. I know that other cities where this debate has come up, it has left a lot of very divisive discussions in its trail, and Beaconsfield has tried to do this over many years and cannot get consentment of the general public. So knowing that 100% of the cost of a sound wall in your area would be, knowing that the cost would be fairly high and paid for 100% by the city and the residents of Dorval. If you want to explore that option, we can certainly have that discussion, but I want to be very clear that it's an extremely costly proposition, and it will have to be shared with the residents of Dorval, or at least the local residents anyways. So thank you for your question. We'll continue on. The next 3 questions are from Bruno Cognil-Fournier. I'll read them. Of 248 Hanfield. Question 1. Stop sign Hanfield Circle, thank you. First, I would like to thank the city for acknowledging that there is speeding and dangerous driving issue on Hanfield going south and north towards the intersection with Green facing the park. The city has put stop signs, and I am really hoping people will observe it and come to a full stop, but somehow I highly doubt it. The stop signs will be in effect on November 23rd. My question is, will the city assign public security or ask the police to monitor the situation and ensure people are stopping? In the event that the stop signs are not being respected, what further action is anticipated? Speed bumps just beyond the stop signs? Bollards? Monsieur Cognil-Fournier, merci pour la question. For sure, the city is going to ask the police to monitor the same way we ask them to monitor everywhere in the city. I mean, we have to understand that they're not going to be there 24/7, but they will do their best, just as they do in the rest of the city. And I can tell you that the police presence in Dorval is much appreciated and has increased over the last few years.
You can. Just that I've never seen any police on Handfield Circle except during the garage sale. So maybe they should be there a bit more often. Well, I'll have the DG make that request with the come on down to the police station. Question 2, stop sign and parking on Green and Handfield. People often park their cars or immobilize them for a few minutes at the intersection of Handfield and Green, less than 5 meters from the stop sign, often to pick their mail or go over to the park. Just last week, a resident of Handfield was parked just in front of the eastbound stop sign for over 15 minutes while she talked on the phone. I had no visibility of oncoming traffic and had to sway to the left in the oncoming lane in order to negotiate my turn onto Handfield. My question is, will the city implement no parking and no stopping signs at that intersection on south and north sides of the street, which again is dangerous? Thank you for your question, Monsieur Cognil-Fournier. I think what the best thing to do for that question is to bring it to the circulation committee, and I will share this. I think Mr. Trudeau already has the question. So we can bring it to the next circulation committee, which I think we already said this evening is going to be in mid-January. So if that's okay with you, that's how we'll proceed. You're welcome. Third question, minute of silence versus truth and reconciliation. The town council meetings are always preceded by a minute of silence. I have yet to understand what we are being silent for. In this time of truth and reconciliation, is it not time we precede the meetings with a statement recognizing that we are holding the meeting on unceded land traditionally occupied by First Nations? This practice is now a standard in many public events, theatrical performances, meetings, etc. When will the city implement such a statement? So I think I already responded to that question. It'll be April 2025. I'm committed to that, and I'll be happy to share it at that time. The next 3 questions come from Mario Momoni at 380 Dawson. Question 1, 6.10 Urban Planning 2025, Better Communication. As we have more and more redevelopment sites in Dorval, can we have, like in other cities that use large billiards on properties asking for redevelopment, a summary of the project study with project color, elevations, and site implementation? A study of how the project integrates with the surrounding environment, including neighboring buildings and green spaces. For reference, look at site postings from Lachine, which include these elements. I believe that having a more structured approach to redevelopment communications would provide clarity for both residents and city planners, as well as ensure that new developments complement the existing character of our neighborhoods. I would be happy to discuss this suggestion further and look forward to hearing your thoughts. I'd be happy to meet you, Mr. Momoni. Anything we can do to improve what we do is appreciated. So, yeah, you can reach out to me and we can meet later on this week if you like. Question 2, 6.11 Demolition Committee 2025 Better Signage. The same principles as per my first question should apply also here. How come we are using the smallest signage possible to announce the intention of demolition? The citizens affected by the demolition should be aware of the effects of the redevelopment. For reference, look at the city of Pointe Claire. We can discuss that point as well, Mr. Momoni. You have to show me if you have a picture of what they do in Pointe Claire. Question 3, 12 Dahlia, most citizens are not aware. It seems, in just my opinion, that there is a lack of information. Most citizens in Dorval are not informed or aware that the city of Dorval purchased the 12 Dahlia site. There is only a small group that attend or follow the city council meetings. So why not have a summary write-up on the history of this most important cultural religious property with the 4 questions options to come written in the 2024 winter or spring 2025 city mailing publication to all the homes and businesses in Dorval? It would be useful to all the citizens that don't use social media to be aware of the future of this site. Thank you. Thank you, Mr. Momoni, and I think we've answered that question in a way that is clear. We're going to have the presentation next week, and everyone from the city can watch it at home, at their leisure, in their couch with some popcorn, and we can go over all the options. So that's how we're going to proceed. Thank you for your question, Mr. Momoni. The next 2 questions come from Vicki Jones, 350 Lakeshore Boulevard. Question 1, urbanism. For the past few question periods, I have asked you what the SPAIP bylaw references related to in the urbanism section on the agenda. You, in no uncertain terms, adamantly told me they are, quote, a file number that software gives to a file that the CCU is working on.
When the CCU issues a notice or when it is on the agenda, the SPIP/PEA prefix references the bylaw number that the request is adhering to. The Council has a duty to study these requests to ensure they comply with said bylaw. SPIPs are tools for the evaluation of a project to ensure that its architecture, etc., fits smoothly into its surroundings. That SPIPs must be approved by City Council as seen in our bylaw number RCM 60C-2015, Section 4 Procedures, number 22, Decision by Council. Following receipt of the opinion of the committee, the Council approves plans by resolution if, in the judgment of the committee, they meet the objectives and criteria of this bylaw, or else disapproves. The resolution disapproving the plans must be justified in terms of the stated objectives and criteria. Why did the Council vote on administrative files? Mrs. Jones, thank you for the question. Look, I think what would be best is if we meet with the Director General and the Director of Urban Planning. It's the third month in a row now that that you've asked this question. We're not voting on bylaws. We're voting on presentations from the CCU, in other words, a file of a resident for a property. So we're either approving or not approving that project. I don't know where we're getting lost in the words. So I just encourage you to come see us this week, and we can sit down and sort this out, because we can't, this is the third month that we've explained this, and so I feel that it's best that you come see us and we can finalize this answer and issue for you quickly. Question 2, public safety. Several times over the past few months, the Mayor and the Director General have stated that the property at 12 Dahlia was condemned and was not up to code. Surely when a building is condemned, the doors would be padlocked and chained and notices placed on the outside of the buildings with warnings. You say that this section of the property, the chapel, where you hold meetings, has special permission to be used. It is very worrying that there is a risk involved when entering the section of the building. Surely signage should be placed for the public to know that this is an unconforming and dangerous building and to enter at their own risk. When will the city post these warning signs? Thank you, Mrs. Jones. I don't think that we're going to be posting any signs, but I will say at this point, we're going to, I'm going to sit back with Monsieur Rouleau tomorrow, and we're going to sort out some of the issues of tonight. So we'll leave it at that. There's not going to be any signage, to my knowledge, at this point. Est-ce que je peux avoir la parole? Vous avez la parole, Monsieur Beau. To answer the citizen, I just made a little research. Here's the procedure. An inspection report, if there's a violation or hazards in the building, a report is written. The report may recommend corrective action or condemnation of the building. So far, what I understood from that report, there's access to the building, so removing the flower pots, okay? And there should be some smoke detector, according to what I heard, because I cannot have access to this report. Notification to the owner. The owner of the building is informed of the violation and the measures that have to be taken. The period of time is often given to complete the necessary work. According to what I know, no work has been done. It's been 2 years that we had this report, according to what I heard, 2022. And the city has done nothing from what I understood. Condemnation or order. If corrective action are not taken within the time limit, then a condemnation order by the justice will be issued. So are there any other document that the city councils are not aware of? Is there a condemnation order? Is there other things that needs to be done in the building? Was it done? Those are my questions. Okay, thank you, Mr. Beau. I will sit down with the Director General tomorrow and try to get the answers to your questions. Can the Director General answer the question now in front of the public? No, we've debated this issue enough tonight. It's not debating. And we don't have... I didn't debate. I'm asking for truth. Yes. I did not have any truth. I've been lied since the beginning in that dossier. I never had the right information. It's the public that finds the information. And finally,
I get the information by the public, never by the city. Okay, so you can go ahead and make a complaint like you'd like to do, and I'm going to sit down tomorrow with the DG, et je vais lui demander les questions que vous avez demandées. Moi aussi, j'aimerais avoir des réponses. Ici, vous avez menti au public en disant que le building a été condamné par le CIM, puis on n'a aucun rapport. Est-ce que vous allez vous excuser au public? Non, c'est exactement la réponse que je tiens. Jusqu'à cette réunion, on m'a dit qu'il n'y avait pas un rapport. Donc, j'ai aucun doute pour douter le DG. Je vais m'asseoir avec lui demain et je vais lui poser les questions que j'ai besoin de lui poser. C'est très, très louche, toute cette information-là que vous dites. Merci, M. Beau. La dernière question qui a été soumise en ligne, question numéro 20, vient de Valérie Bontemps, 248 Hanfield. Question numéro 1, il y a une seule question. Échangeur des sources au-dessus de la 20. Il y a maintenant un peu plus d'un mois que les travaux sont terminés sur l'échangeur et depuis, l'accès direction Toronto en venant de l'ouest en direction est pour ensuite se rabattre sur la voie retournant vers l'ouest direction Toronto est devenue encore plus dangereuse qu'avant à cause du garde-fou qui a été installé. On ne voit plus les voitures arriver sur des sources en direction sud. Un merge est pratiquement impossible et il faut s'arrêter. Mais on ne voit rien. Est-ce que la Ville peut consulter avec le Transport Canada pour remédier à la situation? Madame Bontemps, pas de problème. Monsieur Rouleau va contacter Transport Québec, et non Transport Canada, c'est un pont du Québec, et mentionner votre concerne. On n'a pas de problème du tout avec ça et vous pouvez appeler Monsieur le DG aussi demain à l'hôtel de ville. Il va être prêt à prendre votre appel. Est-ce que je peux avoir... Allez-y, monsieur. Est-ce que je peux avoir la parole? Oui. Ayant déjà fait des demandes pour cet échangeur avec le MTQ, je vais aussi vous inviter, Madame Bontemps, on est capable, tous citoyens et citoyennes, de soumettre aussi des plaintes, des observations, des préoccupations directement au MTQ. Donc, je suis content d'entendre que notre directeur général va poursuivre, de clarifier qu'est-ce qui peut être fait. Mais il n'y a rien de vous empêcher, en parallèle, de soumettre une demande, que ça soit mieux sécurisé. Parce que j'en ai déjà eu des demandes d'autres citoyens sur d'autres aspects de l'échangeur, ce qu'on a tenté de faire. Ça n'a pas amené quelque chose, mais espérant que cette fois-ci, on va avoir plus de succès. Donc, c'est la fin de la période de questions? Ça, c'est pas ma décision, M. le maire. Moi, j'ai fini de lire les questions. Au micro, s'il vous plaît. Sorry, I'll try and be brief. But I'm going in blind. My question was about the legislations you'll be voting on, the 3.4 and 3.5, the stickers for the parking. Yes. Will they be valid only for a specific area? Because I'll ask, a month ago, you gave an exception to my name, Solange Moreau, 460 Gallant. 2 months ago or a month ago, you gave an exception for parking to be allowed on both sides in the Bourg-Gallant circle because parking lots were being redone. I don't think I gave her an exception. Well, the city did. Okay. Okay. And even with that exception, tenants had to go and park on soit l'Académie ou Vermette-Mousseau. So that's why I'm asking, because even the exception is done, the parking lots are paved. However, a lot of tenants have opted out because now we have to pay. So a lot of tenants are still parking on l'Académie ou Vermette-Mousseau. So that's why my concern with the sticker. Okay. Why don't we arrange a discussion with yourself, Monsieur Trudeau, and myself, and we'll sit down and explain to you our perception of the situation. Okay. You can explain yours, and, you know, if we have to tweak because nothing is in place right now. Okay. Okay? We can tweak the regulations if Okay. that's what we have to do. Okay. But
I would prefer to have a better understanding because, you know, we're making decisions. I think, but it's Well, ourselves. that's So why now I that we wanted to have, mention it, because I Yeah. don't think you're aware that that's Yeah. happening. I appreciate that. So, Yeah, so what I need is your name and contact information, if you can leave it with the city clerk's desk. Thank you. Sorry, just a quick, I'm just curious about something. So on the docket, you guys have I know that was mentioned in the questions before, but the SPA IP, there's well, are we able to, when it comes up, you guys are doing this tonight, I assume? Yeah, you have a property that's in the urban planning file section? It's not my property, it's a property close to me. I should give my, anyways, the property close to me, I just wanted to know, will I be able to make comment on when it's Yes. discussed? Yes. Sorry? It's for a minor derogation? No, it's the 236 Boulevard Pine Beach. It's, they're building a house on that lot, I believe. Non, c'est un pays. Ask your question now. Ask your question now, there's no comments at that time. That's why, okay, so. Yeah, go ahead. So my question is basically, so this lot right now that is one lot is technically 3 lots. And their plan is to somehow, I'm not sure, I'd like to know what their plan is if they're building three houses on these lots, because this is already a very tight street on Bellwood, which is the corner of that. It's a tight street that there's already no room for cars. If someone's parking on a street or something like that, there's no room for a car to pass. And so it just, I'm nervous that it's going to make an already crammed space a lot more crammed. And I just want to know if... You want to know the project? I want to know the project, Sure. exactly. Do you have time to meet us at City Hall? I And do. we can sit down and discuss and show you the plans? I assume I'll find out the project, but then I can say nothing about it. It'll just be as is. I'm not sure where we stand specifically. Monsieur Lesage, is it a dossier that we're recommending or not recommending tonight? It's a file we're not recommending tonight. It's not recommended by the CCU. So council will probably vote to support that recommendation. I can't speak for the council. Can you explain? Sorry, just The CCU is pretend I'm dumb. I don't know what you mean. No problem. The CCU is a committee made up of elected officials and professionals, engineers and architects from the city who help advise the urban planning department in regards to the presentations that are being proposed by various residents. And it's a study of our regulation as well. So the CCU, a project can evolve over many months, and it can be not recommended or recommended, and sometimes it takes 2, 3, 4, 5 tries before, you know, all of the aspects of the project are in the CCU's point of view acceptable for the community. Okay. So the project tonight, according to Monsieur Lesage, is that we do not recommend that the CCU has made a recommendation to the council to not approve that file right now. Okay, so they So would we need do to have make- time to have a discussion with you Okay, in the sweet. coming days if you'd like. I'd love that. Yeah, so I'm going to need your name and address for the no city problem. clerk, please. Yeah, no, yeah, thank you. Thank you. I appreciate it, thank you. Give it at the mic, please. Sorry? Name and address. Oh, okay. Ryan Falconbridge, 1640 Place Bellwood. Yeah, thank you. And we do that so that we can go back to recording later on. Thank you. Is there any other questions from the audience? Thank you. We will move to 2.1, approbation de procès verbal de la séance tenue le 21 octobre. Monsieur le maire, je propose qu'on approuve le procès-verbal de la séance du 21 octobre 2024 tel que rédigé. Je seconde, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Donc, la résolution est adoptée.
2.2, c'est le dépôt du procès verbal de la consultation publique du 21 octobre sur la résolution d'approbation d'un projet dérogatoire au 750 avenue Dawson. C'est un dépôt, il n'y a plus de questions pour l'administration. 2.2. 2.2. 2.3, adoption de la directive linguistique de la Cité de Dorval. Oui, Monsieur le maire, je propose d'adopter la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle de la Cité de Dorval, telle que soumise, de publier la dite directive sur le site Internet et de transmettre la dite directive au ministre de la langue française. I second the motion. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Donc, la résolution est adoptée. Est-ce que je me mets alors? 3.1, dépôt de rapport de décision déléguée. Est-ce qu'on a d'autres questions pour le directeur général? 3.2, avis de motion, règlement RCM-103-2024. Je donne avis, Monsieur le maire, je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du conseil le règlement RCM-103 abrogeant le règlement RCM 77-2019 sur l'administration du club de tennis municipal de Dorval. Ce règlement a pour objet d'abroger le règlement RCM-77-2019 sur l'administration du club de tennis municipal de Dorval, puisque ce règlement ne répond plus aux besoins de la Cité de Dorval et que celle-ci souhaite confier la gestion du club de tennis municipal de Dorval ainsi que ses terrains de tennis à des organismes sans but lucratif dûment reconnus par la Cité de Dorval afin de mieux répondre aux besoins de la communauté. On n'a pas besoin d'autre chose. On a fait de l'avis. Est-ce que je peux poser une question, M. le maire? Allez-y. C'est juste pour clarifier, on fait de l'avis de motion. Le 3.3, c'est un dépôt. Y aura-t-il une vote là-dessus ou le dépôt que nous allons faire au 3.3 règle le dossier? Il y a un proposeur et un appuyeur pour le dépôt. Donc, on est au 3.4, dépôt de projet de règlement RCM- Donc, je propose que... Oui, je suis M. Von Wertz. 3.3, avis de motion, règlement RCM-1308-49-2024. Donc, si je comprends bien, je propose que le Conseil prend acte du dépôt du projet de règlement RCM 103 abrogeant le règlement RCM 77-2019 sur l'administration du club de tennis municipal de la Cité de Dorval. Et ça requiert un second. J'appuie. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, l'avis de motion est adopté. Excellent. Projet. Déposé. Avis de motion, règlement numéro RCM-1308-49-2024. Oui, Monsieur le maire, je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du Conseil du règlement RCM 1308-49-2024, modifiant de nouveau le règlement numéro 1308-87 au fait d'ajouter des dispositions relatives aux vignettes de stationnement. Ce règlement vise à instaurer une zone à vignettes sur les deux côtés de l'avenue de l'Académie, sur une distance de 100 mètres à partir de l'intersection de Bouchard. Juste prendre note que le comité de circulation a déterminé d'autres secteurs à venir éventuellement en 2025. J'appuie. Non, c'est un dépôt. La prochaine. J'aimerais juste ajouter une précision. Allez-y. Pour le dépôt, que le projet de règlement qui a été soumis sera amendé à l'article 2 pour modifier la tarification de 50 à 40 pour le dépôt du projet de règlement.
Merci. 3.5, avis de motion, règlement RCM-601-2024. Attendu que la Cité souhaite implanter un système de vignettes de stationnement sur son territoire pour les résidents de certains secteurs, je propose ou j'informe de déposer le projet de règlement RCM 1308-49-2024 modifiant de nouveau le règlement sur la circulation 1308-87 afin d'implanter un système de vignettes de stationnement. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Pas contre. Mais Commentaire? juste pour, commentaire pour encore apporter la même précision que Maître Adida a mentionné pour le 3.4, que encore dans le document qu'on est en train de voter dessus, ça va être 40 $ et pas 50. C'est compris. Je veux s'assurer que c'est bien noté. Je crois que c'est bien noté. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. Le 3.6, adoption de projet de règlement RCM-601-2024 sur les plans d'implantation et intégration des plans architecturels. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour donner avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du conseil du règlement RCM 601-2024, sur les plans d'implémentation et intégration architecturale. Merci. Et ce document va être disponible pour le public demain matin, on me dit, après 10 heures. Il dit avant 10 heures. Avant 10 heures. 3.7, adoption du second projet de règlement RCM-60A-19-2024. Mr. Mayor, I propose that we adopt the bylaw project RCM 60I 2024 for the Site Planning and Architectural Integration Program, SPIP, revising bylaw RCM 60C 2015 in concordance with the Sustainable Master Plan that is currently in effect. I second that. Quelqu'un est contre? La résolution est adoptée. Monsieur Von Wertz, vous avez lu 3.7, hein, c'est ça? Donc, on a oublié 3.6. Adoption d'un projet de règlement RCM- Ça a été fait par M. Lesage. On est rendu à 3.8. You read 3.8 and he read 3.7. Yeah, but I don't have 3.8. Okay. That's why. Oh, that's a good reason. Adoption of a second draft bylaw RCM-60A-19-2024. Monsieur le maire, attendu qu'on a eu une consultation publique qui s'est déroulée ce soir à 19h, je propose qu'on adopte le second projet du règlement RCM 60A 19-2024, modifiant à nouveau le règlement RCM 60A 2015 de façon à ajouter l'usage 6532, Centre local de services communautaires, CLSC, aux zones visées. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 4.1, renouvellement d'entente, partenariat et contribution financière avec le CIRE 2025 à 2029. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser le renouvellement du partenariat et la contribution financière de 10 000 au CIRU pour les années 2025 à 2029 au coût de 2 000 par année et d'autoriser le directeur de la division d'ingénierie à signer pour et au nom de la Cité de Dorval l'entente de partenariat du CIRU selon les termes apparaissant au projet d'entente joint au dossier. J'appuie, M. le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 4.2, renouvellement de contrat 2025, entretien et réparation des installations de plomberie. Mr. Mayor, I propose that we renew for 2025 contract TP 2021-27 regarding the maintenance and repairs upon request for plumbing installations in municipal buildings and aquatic centers awarded to the enterprise Avtech Inc. for a total amount of $201,179.08, all taxes included. I'd like to second. Merci.
Is someone against? No, so the resolution is adopted. 4.3, renouvellement de contrat 2024-2025, service de protection d'infrastructures informatiques contre les attaques cybernétiques 24/7. Je propose d'autoriser le renouvellement du contrat à Max Technologies, Inc., relatif à la protection de l'infrastructure informatique 24/7 par CrowdStrike, au montant global de 61 753,58 toutes taxes comprises, pour une période de 12 mois. J'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 4.4, dépenses additionnelles, patinoire. No, it's because mine is. Yeah. 4.4, renouvellement de contrat 2025, entretien ménager de certains bâtiments municipaux. Yes, Mr. Mayor, due to renew for 2025, contract TP 2021-29 relating to the housekeeping in 4 main buildings and 10 secondary building awarded to the firm GDI Service, SEC, for a total amount of $521,707.96, including taxes, including a contingency of $5,748.75, including taxes. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 4.5, dépenses additionnelles, patinoire extérieure réfrigérée. Monsieur le maire, je propose d'approuver l'augmentation du contrat d'un montant n'excédant pas 409 538,56 sous, toutes taxes comprises, à les entreprises QMD Inc. pour couvrir les dépenses liées aux travaux supplémentaires survenus pendant la construction de la patinoire extérieure réfrigérée et du bâtiment de service. Je seconde et porterai précision que malgré le fait qu'on les appelle des travaux additionnels, bien, ce sont des travaux additionnels, c'était quand même des travaux prévus sur le projet. Donc, c'est pas que le projet s'est débordé de 409 000 $. C'était des coûts prévus pour, par exemple, la réfection d'une butte pour une glisse à neige, qui était toujours une demande importante des citoyens. Merci, M. Von Royce, pour la clarification. Dépenses additionnelles, fourniture et installation de quais avec service d'entretien. Je propose d'autoriser une enveloppe budgétaire au montant global de 22 468,26 toutes taxes comprises, pour le paiement de 5 dernières factures de l'entreprise Poralu Morin, relatif à l'installation, des installations et réparation des quais au Pine Beach et au 12 Avenue Dahlia. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 4.7, dépenses additionnelles, services de gestion de complexes aquatiques et sportifs de Dorval. Seulement, je propose qu'on approuve une enveloppe budgétaire excédant pas de 20 473,33 sous, toutes taxes comprises, à l'entreprise OPSIS pour le paiement de 3 dernières factures découlant de frais de réparation, produits, pièces et accessoires dans le cadre du contrat de gestion, entretien et exploitation du complexe aquatique et sportif de Dorval. Et j'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 4.8, octroi de contrat, appel d'offres publiques, fourniture sur demande de composantes pour regard et puisard pour 2025 et 2026. Oui, Monsieur le maire, je propose d'octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, soit Iron Force City, la compagnie 6371019 Canada Inc., le contrat RM 2024-02, au montant de 160 045,20 sous, toutes taxes comprises, relatif à la fourniture sur demande de composantes pour regard et puisard pour les années 2025 et 2026. Merci. Monsieur Lassage. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. Octroi de contrat, appel d'offres sur invitation, renouvellement de la subscription à Fortinet. Monsieur le maire, je propose d'octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Prival ODC Inc., le contrat TI 2024-04,
pour le renouvellement de 3 ans du contrat de support et services Fortinet au montant de 75 045 46 sous, toute taxe comprise, conformément à la soumission ouverte le 25 octobre 2024. J'appuie. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 4.10, octroi de contrat, appel d'offres sur invitation, fourniture et livraison de tête de lampadaire. Je propose d'octroyer à l'entreprise Dubo Électrique LTE le contrat de fourniture et livraison de têtes de lampadaires au montant global de 88 593,12 sous, toute taxe comprise, dans le cadre de l'appel d'offres TP 2024-09. J'appuie. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. Octroi de contrat, demande de prix, entretien de bouloir à vapeur aux travaux publics, saison 2024-2025. Mr. Mayor, I propose that we issue to Enterprise JR2 Services, who submitted the best price, contract regarding the inspection and maintenance services of vapor kettles, vapor boilers, of vapor boilers at Public Works for a total amount of $19,184, all taxes included, including a contingency of $5,000, all taxes included, for the 2024-2025 season, consistent with their bid. I would like to second. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Someone is opposed? The resolution is adopted. 4.12, octroi de contrat gré à gré, acquisition de cabanons pour le marché de Noël. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour autoriser la conclusion de la convention de vente entre Partage Action l'Ouest de l'île et de la cité de Dorval portant sur l'acquisition de 13 cabanons extérieurs au prix de 25 000 et d'autoriser Marc Rouleau, directeur général, à signer l'entente au nom de la cité de Dorval. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. Et je vais juste noter avec M. Lassage que les cabanons étaient déjà on les gardait. On les gardait pour Partage Action. Partage Action est plus impliqué dans le marché de Noël officiellement. Et donc, on achète les cabanons qu'on utilisait quand même. Et ils vont rester à la propriété de la cité de Dorval maintenant. So, merci. Si je pourrais peut-être ajouter là-dessus que notre grande ouverture avec le Père Noël qui va venir nous voir, tout le monde, le 29 novembre. So, you're all welcome. Come and say hi to Santa. Qui n'aime pas le Père Noël? Octroi de contrat, ça on est à 4.13. Octroi de contrat gré à gré, service professionnel de recrutement. Oui, Monsieur le maire, je propose de retenir les services de la firme Talinco Inc. pour 2 mandats de recrutement pour un montant ne dépassant pas 50 000 plus taxes, 25 000 plus taxes par mandat. J'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 5.1, dépôt de liste de dépenses autorisées. Est-ce qu'on a des questions additionnelles pour le directeur général? Ça va pas bien aujourd'hui, hein? Non, teamwork. Non. 4.14, on va reculer. 4.14, octroi de contrat gré à gré, abonnement du portefeuille. Non, au portail de sécurité civile Résilio. Monsieur le maire, je propose d'autoriser la conclusion du contrat d'abonnement au portail Résilio de l'entreprise Résilio Technologies Inc. pour une durée de 36 mois au montant total de 103 511 $ plus taxes. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. Là, on est au 5.1, dépôt de liste de dépenses autorisées. Est-ce qu'on a des questions additionnelles pour Monsieur le DG? Non. 5.2, approbation de virements budgétaires. Monsieur Trudeau? Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser les virements au poste budgétaire tel que décrit à la liste de virements
du 1er au 31 octobre 2024, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Et juste un commentaire extra, ça compose 2 séries de virements touchant 8 postes augmentés pour l'exercice en cours, pour un montant total de 337 224 $. J'appuie. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 5.3, autorisation de dépenses et réclamations et de litiges. Monsieur le maire, je propose d'autoriser le paiement des réclamations décrites au rapport de la greffière adjointe pour la période s'échelonnant du 8 octobre au 4 novembre 2024 et totalisant 10 182 $ 32 sous non taxables. 30 sous? Oui, c'est ça, 30 sous? C'est pas ça? Oh, 30 sous, pardon. D'autoriser le directeur des travaux publics et maître François McNichols du cabinet Bélanger-Sauvé à représenter la cité de Dorval lors de la conférence de règlement à l'amiable, la CRA, qui aura lieu le 3 décembre 2024 et à participer aux négociations en vue d'un possible règlement hors cours entre les parties relativement au dossier apparaissant à la liste des réclamations et litiges du 5 novembre 2024 et jusqu'à concurrence du montant indiqué. J'appuie. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 5.4, dons et souscriptions. Je propose d'octroyer une aide financière aux organismes suivants. Centre d'action bénévole Ouest de l'île au montant de 2 000 $. Fondation Kiwanis Lakeshore Montréal Foundation au montant de 281 $. Les anciens de Dorval Old Timers au montant de 700 $. Refuge pour les femmes de l'Ouest de l'île au montant de 500 $. Le Réveil de la Chine Inc. au montant de 380 $. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 5.5, autorisation de versement d'aide financière, fonds d'aide et de soutien aux citoyens et citoyennes de Dorval. Oui, je propose d'autoriser le versement d'aide financière à même le fonds d'aide et de soutien aux citoyens et citoyennes de Dorval. À Charlie Deslauriers, au montant de 2 500 $ pour le water polo. Félix Charbonneau, au montant de 500 $ CrossFit compétition. Maude Vallée, au montant de 500 $ CrossFit compétition. Lindsay Pett, au montant de 500 $ aussi CrossFit compétition. Athéna Rodriguez, au montant de 1 938 $. C'est culturel avec Défi Monde. Suzanne Jackson, au montant de 500 $ pour le CrossFit compétition. Emerald Cathell Williams, au montant de 1 587 $, culture musique. Et l'ANEA Cathell Williams, au montant de 1 587 $, aussi pour le même programme culturel musique. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 5.6, autorisation d'une aide financière à la coopération Golfe Dorval pour l'amélioration du système d'irrigation. Monsieur le maire, je propose d'autoriser une aide financière au montant de 288 240 $ à la Corporation Golfe Dorval pour les travaux d'amélioration du système d'irrigation. J'appuie. Est-ce que quelqu'un est contre? Je veux juste avoir un petit commentaire. Je suis pour parce que un système d'irrigation fait épargner beaucoup d'eau qu'on gaspillait. Alors, avec un bon service d'irrigation, c'est une excellente mesure environnementale pour le golfe Dorval et je suis toujours pour les bonnes mesures environnementales. Merci, M. Beau. Et je vais ajouter que la Corporation Golfe Dorval a aussi payé le même montant pour le système. 5.7, honoraires à l'UMQ et code-part annuel des fonds de garantie d'assurance générale pour 2024. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser le paiement à l'Union des municipalités du Québec, UMQ, la somme de 65 419 $ et 42 sous, toutes taxes comprises, représentant la quote-part de la cité de Dorval
au fonds de garantie du regroupement d'assurance de dommages des municipalités reconstituées de l'île de Montréal, ainsi que sa contribution aux honoraires payables à l'UMQ pour les services de gestion du portefeuille d'assurance pour et au nom du regroupement des municipalités de l'île de Montréal. Je seconde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Donc, la résolution est adoptée. 5.8, cotisation annuelle de l'Union des municipalités du Québec pour 2024. 2025, excusez. Mr. Mayor, I propose that we renew the membership of the City of Dorval with the Quebec Union of Municipalities for the year 2025, and that we authorize payment of the invoice from the UMQ for a total amount of $26,848.63, all taxes included. I second, Mr. Mayor. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. Une seconde, s'il vous plaît. 5.9, amendement de résolution, ajout de Concertation Montréal à la liste d'organismes auprès desquels les conseillers et le maire peuvent représenter la cité de Dorval. Monsieur le maire, je propose d'ajouter Concertation Montréal à la liste des organismes énumérés dans la résolution CM 2111-440, d'inclure les dépenses inhérentes encourues dans le cadre de la participation des conseillers à des événements de Concertation Montréal au montant que la trésorière est autorisée à leur rembourser sur présentation des pièces justificatives, soit un montant total de 10 000 $ annuellement pour l'ensemble des conseillers pour représenter la cité auprès des organismes énumérés à la résolution précitée. J'appuie. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 5.10, approbation des recommandations du groupe de travail sur la circulation, procès verbal du 7 novembre 2024. 2025. Non, 4. 2024. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver les recommandations apparaissant au procès verbal du 7 novembre 2024, à savoir stationnement alternatif Cloverdale, l'ajout d'une signalisation de stationnement alternatif sur Cloverdale entre les rues Dawson et Carson, applicable sur 7 jours. Intersection de l'église et Lila, fermeture temporaire pour la saison hivernale de l'approche sud et nord du côté est de l'intersection, créant une intersection en 4 arrêts. Stationnement à boîte postale à Caledonia, ajout d'une signalisation de défense de stationner des deux côtés de Caledonia près des boîtes postales. Arrêt à l'intersection Vinet et Lagacé, ajout d'un nouvel arrêt à l'intersection Vinet et Lagacé dans l'approche nord uniquement et retrait de la présignalisation d'arrêt du côté nord de la courbe à l'approche sud devant le 206 Vinet. Débarcadère devant l'école Gentilly, on parle de la présentation. Déplacement de la signalisation de débarcadère vers le sud afin d'agrandir l'espace désigné, soit l'espace du débarcadère d'autobus d'environ 10 à 12 pieds vers le sud pour permettre aux autobus à la fin du débarcadère de ne pas empiéter sur la rue de l'église. Débarcadère devant le centre Ulivic, ajout de signalisation d'obligation de tourner à droite et sens unique sur le Michel-Jasmin face aux deux accès de sortie. Bollard devant le 649 Pine Beach, ajout d'un nouveau bollard devant le 649 Pine Beach. Nécessairement, on s'entend qu'une telle installation de bollard se fera au printemps 2025. J'appuie la totalité de ces recommandations du comité. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. « 6.1, dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 23 octobre 2024. 28 octobre 2024. Le conseil prend acte du dépôt du procès verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme tenue le 28 octobre 2024. Dernière page, messieurs, dames. 6.2, dépôt de rapport comparatif et la liste de permis et certificats émis octobre 2024.
Est-ce qu'il y a d'autres questions additionnelles? Non? C'est un dépôt. Un dépôt? Le Conseil prend acte du dépôt des documents suivants. Liste des permis et certificats généraux émis pour le mois d'octobre 2024. Rapport comparatif progressif des permis et certificats émis pour les mois d'octobre 2023-2024. Merci. Est-ce que j'ai besoin d'un appuyeur? Non. 5, 7. 6.3 PIA 236 Boulevard Pine Beach. Je propose de désapprouver les plans et les documents associés au projet PIA 2024-0053 visant la construction d'une maison unifamiliale isolée au 236 Boulevard Pine Beach pour les motifs énoncés au procès-verbal du CCU du 28 octobre 2024, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 6.4 PIA-200-500 chemin de la Couverture Ouest. Oui, Monsieur le maire, ça serait pour d'approuver les plans et documents associés au projet PIA 2024-0042 visant à autoriser un projet d'affichage au 20-500 chemin, 200-500 chemin de la Côte-Vertu Ouest. J'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 6.5 PIA 173 Sark Thorncrest. Je propose de désapprouver les plans et les documents associés au projet PIA 2024-0040 visant l'autorisation d'un garage attaché au 173 Cercle Thorncrest pour les raisons énoncées au procès-verbal du TCU du 28 octobre 2024, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 6.6 PIA-470 Avenue Michel Jasmin. Oui, Monsieur le maire, ça serait pour d'approuver les plans et les documents associés au projet PIA 2024-0039 visant l'autorisation d'un projet d'affichage au 470 avenue Michel Jasmin. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. Au 6.7, c'est une dérogation mineure pour le 490 avenue Lake. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aimerait faire un commentaire pour ce dossier? Non? Donc, est-ce que quelqu'un peut le lire? Je propose d'accepter la demande de dérogation mineure DM-2024-0054 relative à l'immeuble situé au 490 avenue Lake sur le lot 1519595 afin d'autoriser l'installation d'une thermopompe sur les façades donnant sur le chemin Héron et le boulevard des Sources, le tout conformément aux documents déposés en soutien à la demande. J'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 6.8, dérogation mineure, 640-660, avenue Lepine. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aimerait faire un commentaire sur ce dossier? Parfait, merci. So, Monsieur le maire, ça serait pour refuser la demande de dérogation mineure DM 2024-0047 relatif à l'immeuble situé au 640 et 660 avenue Lépine sur le lot 1524201 afin d'autoriser un espace de changement et l'extension d'un tablier de manœuvre hors du terrain de l'usage desservi. J'appuie.
Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 6.9, dérogation mineure, 173 Cercle Thorncrest. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aimerait faire un commentaire? Vous pouvez aller au micro, s'il vous plaît, monsieur. Rapidement. Votre nom et adresse, s'il vous plaît. Mon nom est Maurice Grégoire. Je ne demeure pas à Dorval, je demeure à Pierrefonds, Roxborough. Mais je suis ici pour représenter Carl Poirier. Et vous avez lu, lors de la période de questions, ce que Carl avait envoyé pour contester la dérogation au 173 Thorncrest. C'est exact. Donc, j'ai rien vraiment ajouté. Bravo, merci beaucoup. C'est dommage que ça a pris 2h30 pour s'y rendre. Hein? Oui. Bon ami. C'est correct. Bon. 6.9. Est-ce que quelqu'un pourrait le lire? Je propose de refuser la demande de dérogation mineure DM 2024-0057 relative à l'immeuble situé au 173 Cercle Thorncrest sur le lot 1520589 afin d'autoriser la réduction de la distance minimale dans la marge de recul latérale sud de 1,5 m à 0,46 m pour permettre la construction d'un garage attaché. J'appuie ce refus. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. Au 6.10, nomination de membres du comité consultatif d'urbanisme pour 2025-2026. Je propose, M. le maire, d'approuver le renouvellement des mandats de M. Sachin Narkar, architecte, Mme Mélanie Saris, architecte, M. John Seba, architecte, et M. Isidoro Coppola, ingénieur, comme membre du comité consultatif d'urbanisme pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. J'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. 6.11, nomination de membres du comité d'études de démolition d'immeubles, le CEDI, pour 2025. Monsieur le maire, je propose d'approuver la nomination de messieurs les conseillers Paul Trudeau, Robert Lesage et Christopher Von Roritz à titre de membres du comité d'études des démolitions d'immeubles, le CD, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. D'approuver la désignation de M. Paul Trudeau comme président du comité et de M. Robert Lesage comme président suppléant, et d'approuver la nomination de Mme la conseillère Nicole Duchâtel pour agir à titre de membre substitut en cas d'absence ou d'incapacité d'agir d'un membre. J'ai besoin d'un appuyeur et ça peut être n'importe qui sur le conseil. J'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Moi, je suis contre car on est une équipe. Certains ont tous les comités, d'autres ont rien. Puis on se sent pas mal d'avoir plusieurs comités, puis de délaisser les autres, puis de pas avoir que les autres n'ont pas de responsabilité. Je trouve que ça témoigne un manque de solidarité dans une équipe. Moi, j'ai coaché pendant beaucoup d'années. En tant que coach, j'ai jamais fait ça. J'ai enseigné pendant 30 ans. Je trouve que ça démontre vraiment un manque de respect envers des membres d'une équipe qu'on isole, qu'on ne veut pas qu'ils soient dans l'équipe, puis qu'on ignore totalement. Donc, ceux qui acceptent, ben, bravo pour vous, mais pour une équipe, ça fait dur. Merci, M. Brault. 6 points. Oh non, on a besoin... Okay. M. Brault était contre, donc la résolution est adoptée. On va noter que M. Brault était contre les nominations dans la résolution. 7.1, demande de consultation publique relativement à la session de la fluoration de l'eau potable. Comme vous avez peut-être entendu, Montréal s'est exprimé une intention de cesser la fluoration de l'eau potable à Dorval. On est là pour pas là pour débattre si on veut procéder avec de ne plus fluorer l'eau ou non. Mais comme vous allez entendre dans cette résolution, on demande tout simplement qu'à Montréal, avant de prendre cette décision unilatéralement, sans consulter le conseil et ou la communauté dorvaloise, qu'ils engagent avec une consultation. Donc, voici le texte. Je propose que nous exigeons de la Ville de Montréal tienne une consultation publique afin de permettre aux citoyens concernés de s'exprimer sur la fluoration de l'eau.
de demander à la Ville de Montréal de reconsidérer sa décision de mettre fin à la fluoridation de l'eau jusqu'à ce que des consultations publiques aient lieu, d'exiger que la Direction régionale de santé publique de Séance du centre sud de l'île de Montréal présente des informations aux détenus sur la fluoridation de l'eau et de transmettre cette résolution à la mairesse de Montréal et à la responsable de l'eau au comité exécutif de la Ville de Montréal, ainsi qu'à toutes les villes desservies par les usines de Dorval et de Pointe-Claire. Et j'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée et ça va être voté au conseil de l'agglomération plus tard cette semaine. « 8.1 Adoption de la structure organisationnelle de la direction des loisirs et culture. Je propose d'adopter la structure organisationnelle de la direction loisirs et culture. I second. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, la résolution est adoptée. On est rendu à la levée de la séance, 10.1. Monsieur le maire, je propose la levée de l'Assemblée à 22h45. Et j'appuie. Est-ce que quelqu'un...